ഇന്നത്തെ കളി നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രമേഷ് ആൻഡ് കംസ. ഇന്നലത്തെ സെയിം ഗ്യാങ് ആണ്. സോ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ദെയർ ഇൻസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇവർക്ക് അറിയാം, പേഴ്സണലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഹലോ പൂച്ച, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? All good, bro. ഇന്നലത്തെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ? ഇന്നലത്തെ ഒരു ഇന്റൻസ് ഗെയിം, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ശരിക്കും ക്രേസി ഗെയിംസ്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ മുമ്പേ മറ്റേ സീസൺ 1 ഫേസ് ഓഫ് ചെയ്തതാണല്ലേ ഈ ഒരു ഈ 2 ടീംസ് ഫേസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ദ 8th place or something. സീസ്റ്റോമിനെ ഇവര് ഔട്ട് ആക്കിയതാണ് ആക്ച്വലി. കൊല്ലം ബോയ്സ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഔട്ട് ആക്കിയതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. റിവെഞ്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഇതാണല്ലേ അതിന്റെ. ഇന്നലെ കണ്ടല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വേഴ്സസ് വെൽവെൽ. ലൈക്ക് എന്തായിരുന്നു 3 ഗെയിംസ്, ലൈക്ക് ഈവൻ ഗെയിംസ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ഭയങ്കര ഈവൺ ആയിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടുപേരും നന്നായി കളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമില് വെൽവെൽ ഓൺ ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഗെയിമിൽ അത് മിററായി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്രാവശ്യം ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ടീം ദേ ആർ ഫേസിംഗ്. ലൈക്ക് മറ്റേത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ബേസ്ഡ്, ലൈക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈറന്റ് ഫസ്റ്റ്. ഇത് ലൈക്ക് എവരിവൺ പ്ലേസ് റിയലി well in EulSquad. I don't think they can like draft, like they can't aim a particular person in EulSquad. I think that's what I felt. പിന്നെ sorry, സീസ്റ്റോമിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോ ഭയങ്കര കള്ളനാണ് സീസ്റ്റോം. ഭയങ്കര സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഹീറോ പൂൾ അറിയാം. സീസ്റ്റോം ഒരു കിള്ളം ഡ്രാഫ്റ്ററാണ്, സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഈ കളിയിൽ കേറുമ്പം ഓൾറെഡി ഒരു ബുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേറുന്നതെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. സോ ഹി നോസ് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു കം. ഇന്റർനാഷണലിലൊക്കെ കളിയില് ജാവേദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ജാവേദ് ഇസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ചൈനീസ് ഡോട്ട സംതിങ്. ലൈക്ക് പുള്ളി എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാം അറിയാം. അതേപോലെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. He knows everything about everyone. So അതിന്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ അക്കൗണ്ടിലും പോയിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ഒപ്പം കളിച്ചിട്ട് അവരെ ലൈക്ക് പഠിപ്പിച്ച സിസ്റ്റോമിന്റെ ആയിരിക്കും. ആശാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ട 2 ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്ലെയർ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ സീസ്റ്റോം ഒരു വാല്യുബിൾ മെമ്പർ ആണ്. അതെ. ആരെങ്കിലും ഡോട്ട പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സീസ്റ്റോമിന്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈ ഇന്നലത്തെ കളി കാരണം ഇപ്പൊ EulSquadന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർഡ് അല്ല, എന്നാലും അവരുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പോലത്തെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹീറോസിനൊക്കെ കണ്ട് ഈ ബ്ലൂ മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ അവർ ഇന്നലത്തെ സീരീസിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അങ്ങ് റിവീൽ ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ EulSquadന് ഇതും കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നോളജ് ആയി. ഇപ്പം they know kind of how to deal with them. What do you think? ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ? EulSquadന് കുറച്ചൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? സോ ഈ particular patch, like captain's model, not patch in captain's model, it's like first 2 bans is only 2 bans. പണ്ട് 4 ban ആയിരുന്നു. അപ്പൊ first 2 ban കാരണം like even though we know what they're going to play, like Mark Ember Spirit or Giri on Ursa or Spectre or something, like there is only certain heroes you can ban. Like കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇന്നലെ ലിച്ചും ടസ്കറും ആയിരുന്നു അവരെ. ബാക്കി കുറെ പൂൾ ഓപ്പൺ ആണ്. ലൈക് ഫസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്താലും we saw that they were like pretty confident in first picking the Ember also. പിന്നെ ടസ്കും ലിച്ചിനും ബാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും. അജോയിന്റെ ടസ്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇത്ര വരെ എത്തിച്ചത് ഓഫ്ലൈൻ കളി ഭയങ്കര ഈസിയാ. ആ ടസ്ക് അവന് കിട്ടിയ ലൈക്ക് ഏർലി ഗെയിം ടു മിഡ് ഗെയിം വരെ പോകുന്നത് മറ്റേ ടീമിന് ഭയങ്കര ടോർച്ചറാണ്. ടസ്കിന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ച് ഓടിയാൻ പറ്റത്തില്ല, മൂവ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല മാപ്പിൽ. അത്രയും കുറച്ച് ഭയങ്കര പ്രഷറാണ്, പ്രസൻസ് ആണ് ടസ്കാറിന് മാപ്പിൽ. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം, ലൈക്ക് ഇന്നലെ ടൈറന്റ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് when I talked to him like before the game, like he was saying like like I thought that they would dodge that lane. Like Ajoy's lane is a pretty hard lane to compete against, so I thought they will dodge it. Tyrant പറഞ്ഞ like he wanted to actually like he wanted a good competition
So he wanted to go against that lane. Z-Storm എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. Will he go in some other lane? Who knows? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അത് Z-Stormന് അറിയാം. Like to do the right thing, right movement against QuestionMark. നമുക്ക് ഈ കളിയിൽ കാണാം. ഇവര് FTWയുടെ എതിരെയല്ലേ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? EulSquad. അതില് Z-Storm റേത് കിങ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു ഗെയിം ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു BO3 ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. നല്ലൊരു ലൈനപ്പ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ HP കാരണം ആ സെന്റോർ ഭയങ്കര ടാങ്കി ആയി. And then it was too much to deal with. ആ ഡാമേജ് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ലായിരുന്നു. And then it was ഈ ഡാർക്കിം വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ കളിയിൽ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് is both these teams came to the lower bracket losing to Valve. ശരിയാണ്. പക്ഷേ വൽവലിനെ ഇവർക്ക് തോൽപ്പിക്കാന്ന് വരെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗെയിം 2-ല് തോൽപ്പിച്ചാണ്. ഗെയിം 3 ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഭയങ്കര ത്രെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ടീമും വൽവലിന്. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഇവര് ഈ 3 ടീമിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി സീസൺ 2 like even the game which Z-Storm lost in the first round of the upper bracket, adalum like if it was a best of 3 or something, maybe we would have seen a different outcome, or like maybe we would have seen Z-Storm take one game win or something like that. Like adam bangera close game and it went for like 60 minutes and like it was like whoever can win even till then. ശരിയാ. പിന്നെ ഗ്ലോൺസ് ഈ അവസാനത്തെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഗെയിംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആക്കിയുള്ളൂ. ഇത് നേരത്തെ ചെയ്യാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു? ലൈക്ക് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സീരീസും we kept best of 3s on Friday night, Saturday night and Sunday night. Most of the people who are playing, like even yesterday when we saw like one game goes from 9:30 and the series ended at 1:30. So it's a lot of time and pinna like daytime like weekdays like cheyda I don't think people will have the time namukku host cheyanam chalappo buddhimuttavum appo. So we only kept this. I think that's the right move there. യൂൾസിന്റെ മിഡ് ലൈനർ അല്ലേ ഗ്ലോൺസ്? ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പോ. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കളിയും. ലൈക്ക് ഷാഡോ ഫിൻഡ് ആയാലും ഷാഡോ ബ്ലേഡ് സ്കാഡി, വൈപ്പറിനും അങ്ങനെ എന്തോ ആൻസു സ്കാഡി നല്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ. പണ്ട് മറ്റെന്തായിരുന്നു അസീസ് കോളേജിൽ എന്തോ പോയ ആ സമയം തൊട്ട് എനിക്ക് ക്ലോൺസിനെ അറിയാം. ലൈക്ക് ഏതോ ടൂർണമെന്റ് consistent mid player ആണ്. And he has proven himself also. Like he has one lane against like some of the which I in my opinion were good mid laners, like I think Crack and Unknown Devil. Like I think this guy won the lane, mid lane. Held up pretty well. So he proved himself also really well. That is worthy. ഈ ഗ്ലോൺസിന്റെ വൈപ്പർ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ആ FTWന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് കളിച്ച കളിയില്. മൈ ഗോഡ്, സ്കാഡ് എന്ത് ഫാംഡ്. ഈ വൈപ്പറിന് ഫാമിംഗ് ടൂൾസ് കുറവാണ് ഇപ്പൊ. നെതർടോക്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും. എന്നാലും ഇവൻ ഹി റിയലി കെപ്റ്റ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഫാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്ത്. ഞാൻ യൂഷ്വലി വൈപ്പറിനെ കാണുമ്പം ഈ ഹീറോ ലേറ്റ് ഗെയിം പോകുമ്പം ത്രാഷ് ആണ്, ഒരു കോപ്പും ചെയ്യൂല, ആ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് യൂഷ്വലി. ബട്ട് ഈ ഒരു കളിയിൽ he really proved me wrong. സ്കാഡി, ഹാൽബർട്ട്, പൈക്ക് എല്ലാം വെച്ച് he was really effective as well. വോയിഡ് ആയിരുന്നില്ലേ ആ കളിയില്? വൈപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാരും വിചാരിക്കും വൈപ്പർ ചത്തും, ഒരു വൈപ്പർ അല്ലേ, പക്ഷെ ഹാഫ് ഹെൽത്ത് പോലും പോവില്ല വൈപ്പറിന്റെ. ഒരു വൈപ്പറിനെ ക്രോൺ ചെയ്യുമ്പോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ വൈപ്പർ, സൈഡിലൊരു സെന്റർ വന്നിട്ട് പൈപ്പ്, ക്രിംസൺ, പിന്നെ ലിച്ചിന്റെ പിന്നെ ആ കളി റേറ്റ് കിങ്ങിനെ ക്രോൺ ഇടാനും പറ്റില്ല, 2 ലൈഫുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി. വോയിഡിന്റെ എതിരെ ലൈക്ക്
picked a lot of tanky heroes and Void is confused to Chrono. അവസാനം കിട്ടാൻ നോക്കിയത് ലിച്ചിനാണ് ക്രോണോന്റെ അകത്ത്. അതേസമയം ലിച്ച് ഒരു ബ്ലിങ്ക് ഡാഗർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് സ്മാർട്ടായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി 2 പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക്. ഈ രണ്ട് ടീമിലും ഒരു ലിച്ച് പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഈ ലിച്ച് എന്താ ഈ സീരീസിൽ ഭയങ്കര കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീറോ അറിയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ബാൻ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ പിക്ക് ആവും തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഗാർഡിയൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ലിച്ച് കളിച്ചത് ഈ ഒരു കളിയില്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കിടലായിട്ടാണ്. പിന്നെ ആ ബ്ലിങ്കിന്റെ പ്ലേയും കൂടെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇവൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേ മേക്കർ സപ്പോർട്ട്. I remember in the first season, Guardian was playing a Rubik and then like ഒരു ടൈഡ് ഹണ്ടർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് റാവേജ് അടിച്ചു. ഇവൻ ആ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മിനറ്റർ ഹോൺ ഇട്ടിട്ട് റാവേജ് സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് റാവേജ് അടിച്ചു. ഭയങ്കര ക്ലച്ച് ആയിരുന്നു അത്. ഗാൻഡാൽഫിനെതിരെ അത് ആ ഗാങ്ങും കൂടിയും ഗാൻഡാൽഫ് പിടിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ജയിച്ചാനെ. ക്ലച്ച് പ്ലേ മാത്രല്ല, ക്ലച്ച് ടൈമിലും കൂടിയാണ് അവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാ ഭയങ്കര ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ അത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലെ ജിനു ലിച്ച്, അയ്യോ അത് കാണുമ്പോ ലൈക് മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അൾട്ടി അടിക്കുന്നു, എല്ലാരും ചത്തു പോകുന്നു ഒരു ലിച്ച് അൾട്ടിയില്. സീസൺ 1 ലിച്ച് നല്ലൊരു ഹീറോ. അത്രയും മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി നല്ല ഒരു ഇതാണ്. ലേണിംഗിലും ഫൈറ്റിംഗിലും കൺസിസ്റ്റന്റ്. ലെയിൻ വിന്നറും ആണ്, ടീം ഫൈറ്റ്സിലും അടിപൊളിയാണ്, ലേറ്റ് ഗെയിമിലും അടിപൊളിയാണ്. ഐ തിങ്ക് I don't know if you saw that Pooja, like first game where Valval versus ആരായിരുന്നു ഇവര് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് പോയി I think it was against ONG or something. എന്നിട്ട് like because of a lich they couldn't go high ground. high ground കയറുമ്പോ എന്ത് annoying ആ ഫ്രോസ്റ്റ് ഷീൽഡ് ടവറിന് കിട്ടിയ. ആലോചിച്ച് നോക്കും, ലിച്ചും ഓഗർമാജാനെ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനൊരു ബ്ലഡ് ലസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും, പിന്നെ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റ് ഷീൽഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. സ്ലോ ആവും, ഭയങ്കര അടിയാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 5 ഹീറോ ഉണ്ട് ടീമില് വേറെ. പിന്നെ വേറൊരു ഹീറോ പൊസിഷൻ ഫൈനല് ജക്കീറോ. നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. ലെയിനിൽ ഭയങ്കര ഇതാണ്, എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഫൈറ്റ്സിൽ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇന്നലത്തെ ആ നാഗയുടെ കളി ഗെയിം 2 വേഴ്സസ് വൾവൽ എന്ത് സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് സോങ് ഇൻ ടു ഐസ് പാത്ത് എപ്പോഴും ലാൻഡ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് അതിന് ഇതൊന്നും ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സോങ് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നിർത്തി കൊടുത്താൽ എല്ലാം കൊള്ളു. 3-man ഐസ് പാത്ത് എല്ലാം. ക്രോണോ ഒരു വോയിഡ് ക്രോണോ വിത്ത് BKB ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ like an ice path will come from somewhere. I don't know how he does that, but every time he chronoed there was an ice path inside the I don't perfect positioning ആയിരുന്നു ജിനുവിടെ. So he played really well there. പൊസിഷൻ 3 എന്തെങ്കിലും തോട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എന്താണ് പൊസിഷൻ 3 ഇപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതലും കാണുന്ന ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതൽ ജസ്റ്റ് ഈ ടാങ്കി ഹീറോസ് ആണ്. ഞാൻ ഐ ഹോപ്പ് ടു സീ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് സിയർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അതൊരു നല്ല കോംബോ സെറ്റപ്പ് ആണ്, ഭയങ്കര ലൈനർ ആണ്. Dark Seer was like really good just before this tournament started. nerf ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട്. പക്ഷെ അതില് ഈ പൊസിഷൻ 3 കംസ് പറഞ്ഞ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് യൂഷ്വലി പൊസിഷൻ 3 എല്ലാ ടീംസും ലൈക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്ക് ഹീറോ എടുത്തിട്ട് കുറെ ഓറ ഉണ്ടാക്കും. മേ ബി പൈപ്പ്, മെക്ക്, വ്ലാഡ്, ബ്ലിങ്ക് സ്റ്റൺ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഈ കൊല്ലം ബോയ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ്. അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് വേറെയാണ് അവിടെ. ആ ഒരു അവര് 3 മസ്കറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സേഫ് ലൈൻ സ്ലാർക്ക് മിഡായിരുന്നു എംബറോ എല്ലാരും തല്ലിക്കൊല്ലാൻ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് 3 ലൈനില് ഫാമും കിട്ടി. അതെങ്ങനെയാ? പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കളിയില് ഈ പക്ക് ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വീവന്റെ പുറത്ത് ചാടാനൊക്കെ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സമയം പല സമയത്ത്. ഇപ്പം കളി തുടങ്ങാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ലോബി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല ടീമുകൾ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിരുന്നു. ലോബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർ യു ഇൻസൈഡ് ലോബി? നോ. ഓ ഇല്ല. സീസ്റ്റോം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഹീറോ ട്രോള് ഡ്രോ റേഞ്ചർ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കളിച്ചത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓ ഡ്രോ റേഞ്ചർ.
ഈ സ്റ്റോമിനാണ് ഇപ്പം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ആവറേജ് ഹയസ്റ്റ് GPM എന്തോ ഐ തിങ്ക്. ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ടൂർണമെന്റ് ടീം GPM XPM യൂൾസിനാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ബട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സീസ്റ്റോം കളിച്ച ഹീറോസ് ശ്രീത് കിങ്, സ്വെൻ, ഇങ്ങനെ ഒമേഗ ഫാം ഹീറോസ് ആണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ബേസിക്കലി 30 minutes ഇങ്ങനെ ഫാം ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കളി ജയിപ്പിക്കും. പക്ഷെ അവനെങ്ങനെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയും പറ്റാത്ത ഒരു ഹീറോ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടാങ്കി ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഈസി ടു പിക്ക് ഓഫ്. പിന്നെ ടിങ്കർ കളിച്ചിരുന്നോ സീസ്റ്റോം ഈ സീസൺ? I think first game he played Tinker, right, against unknown devil. പക്ഷെ അവരത് തോറ്റു. I think that's the only loss, no? And ഇതില് വേറൊരു ചെറിയൊരു ഡ്രാമ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന രസമാണ്. ലൈക് ടൈറന്റ് ലൈക്ക് ഇന്നലെ കളി ജയിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു see you in finals എന്ന് പറഞ്ഞു. So that I think like indirectly means that he thinks QuestionMark can win again. Let's see what happens today. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ഗെയിംസ് ആണ് ബ്രോ. എല്ലാം 3-2 ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാ ജയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ബട്ട് നമ്മള് ചുമ്മാ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വാല്യൂന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ദേഷ്യം വന്നു കണ്ണൊക്കെ സെൻസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഫുൾ ടൂർണമെന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, എല്ലാ കാസ്റ്റിലും എല്ലാ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിലും കോമന്റ്സിൽ സീസ്റ്റോമിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് എവിടെ പോയാലും കാണാം ഈ പേര്. കളിയിലില്ലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും സീസ്റ്റോമിന്റെ കാര്യം. എനിവേ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ടീമിനും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി എ ഗുഡ് ഗെയിം. തേർഡ് ഗെയിം വരെ എത്തും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പായിട്ടും. ഐ ഹോപ്പ് സോ. രണ്ട് കളിയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുവാണെങ്കിലും ക്ലോസ് ഗെയിംസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. വൺ സൈഡഡ് ഗെയിംസ് ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇവര് ആദ്യം മറ്റേ ലാസ്റ്റ് സീസൺ കളിച്ചപ്പം BO3 ആയിരുന്നോ BO1 ആയിരുന്നോ? അത് it was a best of fun. ഇവര് ലൈക് ഔട്ടഡ് കളിയല്ല. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാ, എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോടെ? അത് ഐ തിങ്ക് ഡെത്ത് പ്രോഫിറ്റ് സ്ലാർക്ക് എടുത്തിട്ട് റഷ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് സീസ്റ്റം പ്ലേഡ് ഡെത്ത് പ്രോഫിറ്റ്. yesterday like how we saw Kage had a Spectre or something. എന്നിട്ട് like they were അന്ന് for some reason he didn't go Vanguard and കളി ജയിച്ചു. I don't know, like System was like trying to take off that outer towers quickly with the Death Prophet ulti. പക്ഷെ ഇവര് തിരിച്ച് കുറെ ഫൈറ്റ്സ് ടേൺ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് വിത്ത് സ്പെക്ടർ ബ്ലേഡ് മെയിൽ ഓർ സംതിങ് അവര് കുറെ കംബാക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പാച്ചില് who do you think top 3 mid heroes, what do you think they are? DP എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു ലിസ്റ്റില്. നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. 6 എത്തുമ്പോ അങ്ങ് ഉടനെ ഗാങ്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ടൂർണമെന്റില് who do you think has been like the 3 most effective heroes? ഇത്തിരി ഫാമിംഗ് ഹീറോസ് ആണ് മിഡില് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത്. ആക്ച്വലി വിൻഡ് റേഞ്ചർ ഐ തിങ്ക് ആണ്. പിന്നെ ഫൈറ്റിംഗ് ഹീറോ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു മോസ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു മിഡ് ഹീറോ അല്ലേ? നല്ല രണ്ടിനെ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. മാജിക്, ഫിസിക്കൽ. It's good in mid game, it's good early game, it's good late game. പിന്നെ ഗാങ്കർ ആണ്. So I think that is a good mid hero, Void Spirit. പിന്നെ വിൻഡ് റേഞ്ചർ കംഫർട്ട് പിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡ് റേഞ്ചർ സീസ്റ്റോമിന്, പിന്നെ മാർക്കിന്റെ എംബർ സ്പിരിറ്റ്, ഇതൊക്കെ മാർക്കിന്റെ വിൻഡ് റേഞ്ചർ, ഇതൊക്കെ കംഫർട്ടാണ്. സീസ്റ്റോം ആക്ച്വലി എന്താ പിക്ക് ചെയ്യണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. എന്താണോ കൊടുക്കുക? പുതിയൊരു ഹീറോ ആണോ ഇന്ന്? ഇന്ന് ഇനി വല്ല സിസ്റ്റമിന് 10 സ്മർഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10 സ്മർഫിൽ ഓരോരോ ഹീറോ പോയി കളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ no one knows what he is going to pick. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ സിസ്റ്റം മിഡ് ഡൂം ഒക്കെ എടുത്തു വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്യാരി ആണ് കളിക്കണത്. അത് കാരണം ഇനി വല്ല എന്താ ക്യാരി റോള് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ?
ഈസ്റ്റോം മിഡ് ചെന്നാലോ? ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗ്ലോൺസ് പക്ഷെ അത്രയും നന്നായിട്ട് മിഡ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. SF-നൊക്കെ സ്റ്റാഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അയ്യോ തലവേദനയായിരുന്നു. Zstormന്റെ വേറൊരു ട്രംപ് കാർഡ് പിക്ക് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ ഹവ് നോൺ ദിസ് ഗൈ സിൻസ് ലൈക്ക് 10 years or something. സോ അവൻ എപ്പോഴും ഒരു ഗോ ടു ഹീറോ, ഒരു ക്ലിങ്സ്, അവൻ എപ്പോഴും പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു ക്ലിങ്സ് സ്പാമർ ആയിരുന്നു. I don't know. If I think if we see them lose one game first, I think second game a clinks and I think so. I don't know. Like we all have our go-to heroes, right? So when maybe they might pick. I don't know. Let's see. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേട്ടതെല്ലാം ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് പറയണത് വെറും രണ്ട് ടീംസിന് ഇപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് they know each other really well. Like just like me, even Ajoy knows Zstorm for like 10 years. So they have played in same teams, different teams for lands. നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാ. സോ എവരിവൺ നോസ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിഡൻ സ്ട്രാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിഡൻ ഹീറോ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത്ര എഫേർട്ട് ഇടണം. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആരും കാണാതെ അതാണ് തുരുപ്പിച്ചിട്ട്. അതാണ് 10 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ലേ? 10 കൊല്ലത്തിൽ 10 അക്കൗണ്ട്. അറിയാത്ത ഇനി വേറെ കുറെ ഹീറോസ് ഉണ്ടാവും സീസ്റ്റോമിന്റെ ബുക്കില്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ കളിയിൽ അതെല്ലാം കാണും. ഓരോരുത്തരുടെ പേരാണ്. ടൈറന്റ് ഉയർ, സീസ്റ്റോം പയറോ, സീസ്റ്റോം പഴം. മീംസ് എല്ലാം റെഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം ലോബി റെഡിയാണ്. നമ്മള് ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ. ഐ തിങ്ക് ഗാർഡിയൻ. ഇന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഐ തിങ്ക് കേർട്ടസി ആദ്യത്തെ ആ 2 ബാൻ ഈ ടീം ടാസ്ക് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. Let's see. I don't think it will be Tusk and Lich. Like, I think Zstorm will have something else. Let's see. Maybe ban like Zstorm I think will ban Ember and Void Spirit. Let's see if he does that. ശരി. ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഹീറോസ് ഉണ്ട് ത്രെറ്റ് ആയിട്ട്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു റിയലി ബി കെയർഫുൾ. എല്ലാം അങ്ങ് ബാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 2 ഉള്ളൂ. സോ അത് ഏറ്റവും വലിയ ത്രെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 എടുത്ത് മാറ്റാനാണ് ഇവര് നോക്കേണ്ടത്. സോ തുടങ്ങി കാണാം. ടസ്കും ലിച്ചാണോ അതോ വേറെ വല്ലതാണെന്ന് ഇപ്പൊ കാണാം. 10 സെക്കൻഡിൽ കാണാം. EulSquadന്റെ ബാന്. ചെയ്തില്ല, കുറച്ച് ടൈം എടുത്താണ് ബാനൊക്കെ വരുന്നത്. ചിലപ്പോ കണക്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അത് കാരണമായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കണ പോലെ അതുവേ ഈ ഇന്നലത്തെ കളിയിലല്ല വീവർ ഭയങ്കര അനോയിങ് ആയിരുന്നു. ഈ സെൻട്രീസ് എല്ലാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര പോറായി. സ്നീക്കി ആയിട്ട് ഓടി ഡൂമിനെ ബാൻ മിഡ്ഡൂമാണോ ഇനി ഉദ്ദേശിച്ചത്? Have they played Doom before? So I don't understand. ഇപ്പോ അവരെന്നെ ബാൻ ചെയ്തോ? Okay. Because the other team has first pick and they don't want to get Lich. Oh my god. Lich ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന പിക്ക് എന്നാണ് പറയണല്ലേ ഇവരെ. I think they will start with a Jakiro or a Rubik. Let's see. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റുബിക് ആയിരിക്കും or Jakiro. This guy actually plays a lot of Clockwork in the tournament also. This Bergen Trucking post 4. Yeah. ഈ ബർഗൻ ട്രക്കിംഗ് എന്നുള്ള പേര് ജർമ്മനില് ഇങ്ങനെ എക്സ്കവേറ്റർ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വർക്കിനെ കണ്ട ഒരു ഇങ്ങനെ മൗണ്ടറിന് കയറുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ ഇത് ഹുക്ക് ഷോട്ട് ഒക്കെ കണ്ട് ഓൾവേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യും. റോക്കറ്റ് ഫ്ലെയർ വെച്ച് കുറെ വിഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈസ് ഗുഡ് പ്ലെയർ. പിന്നെ സ്റ്റോമിന്റെ ഒരു കംഫർട്ട് പിക്കാ തോന്നുന്നുണ്ട് ക്ലോക്ക്. ലൈക്ക് അവന്റെ ടീമിൽ ക്ലോക്കുള്ള സ്റ്റോമിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. സ്മർഫിൽ കളിക്കുമ്പോ എടാ ക്ലോക്ക് എടുക്കടാ, മണ്ടന്മാരെയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊല്ലാം, കോഗ് അടിച്ച് ആരും പൊളിക്കില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചത്തോളെന്ന് പറയാറുണ്ട്.
ശരിയാണ്. ഇതൊരു ബൂട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നേരത്തെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് ഈ സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഔട്ട് പൊസിഷൻ ഈ ഹീറോ പുറത്ത് കയറി ഇല്ലാതെയാക്കും. 3 kills ആണ് ഡിസ്റപ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ലിച്ചും പക്കും ബാനായി. ഇനിയിപ്പോ ഇനിയുള്ള ഹീറോസ് ഹീറോ ആർക്കും വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാർക്കും വേണ്ടത്? ജക്കീറോ. ഓ ജക്കീറോ ആർക്കും ചിലപ്പോ ടിവിയിൽ കാണുന്ന പോലെ നാഗായിട്ട് പാട്ടുപാടി ഡിസ്റപ്റ്റർ ഈ ഒരു ഡിസ്റപ്റ്റർ നല്ലതാണ്. ഈ ക്ലോക്ക് വർക്കിന് ഇനിഷ്യേഷൻ അങ്ങ് തിരിച്ച് ഗ്ലിംസ് ചെയ്ത് വിടാവന. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇതിപ്പോ 2 പോസ്റ്റ് 3 ഇതാണ്. He plays Postway Rubik. He plays ഗിവന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഹീറോ ആണ്. ഗാർഡിയന്റെ റുബിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ. Oh no. Mark. What spirit got through? What spirit അല്ലെങ്കിൽ എംബർ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ മാർക്ക്? ഞാൻ ആക്ച്വലി മാർക്കിന്റെ കൂടെ വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ദിവസം മുമ്പ് റാങ്കിൽ. He played it really well actually. Let's see. Hope we can see a lot of plays from. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് പിക്കോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Maybe what if it's a pause for void spirit? പക്ഷേ ഡൂവബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ഇങ്ങനെ മാനയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റണ്ണ് ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ റൂബിക് പൊസിഷൻ 5 പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? ബിക്കോസ് ആസ് എ ഞാൻ റൂബിക്കിനെ പൊസിഷൻ 4 കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പൊസിഷൻ ഇവന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് വെച്ച് ആ സേഫ് ലൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്പാം ചെയ്ത ലെയിൻ പുഷോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലെയിൻ ഡൈനാമിക്സ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. as far as I know it's not the best possible hero, but I think ഇവന്റെ കയ്യില് ഈ കളി ഈ ഹീറോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആവും. So it's worth the sacrifice there. Even I personally don't like Rubik Pos 5. കുറച്ച് ഫാം ഡിപെൻഡന്റ് ഹീറോ ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു എത്തലൻസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഫുൾ എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവാൻ. പക്ഷേ I don't know, they have picked this earlier also and they have made it work also. So പിന്നെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ വെറും പൊസിഷൻസ് തന്നെയല്ലേ. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. ശരിയാ. നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ ബാൻ ടസ്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ടസ്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കളിയില്. ഓക്കെ ഗ്ലോൺസിന്റെ വൈപ്പർ എടുത്തു മാറ്റി. ആർക്കോടെ ബാൻ ചെയ്തല്ലോ, അതെന്തിനാ? I think I don't know if I should reveal. System was spamming Arcaden in his merch. അത് കണ്ട് പേടിച്ചു കാണും. Okay. And it's actually a really strong hero this patch. I think it's the strongest hero. Like നേരത്തെ mid lane le ഏറ്റവും best. I think ഈ patchil Arcaden is the strongest hero mid, but I don't see that in this tournament at all. And not everyone can make it work. അത് ആദ്യത്തെ laning phase you have to kind of dominate and do it throughout the game. Voidനെ എടുത്ത് മാറ്റി. No chronos this game. ആക്ച്വലി വോയിഡിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയത് ഗിരി വോയിഡ് കളിച്ചാലാണ് പ്രശ്നം. നല്ല വൻകാടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. Let's see, മിക്കവാറും നാഗ സൈറൻ കണ്ട പോലെ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ മേ ബി സ്ലീപ്പ് ഇൻ ടു സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോം കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ടു ഐസ് പാത്ത്. ലെറ്റ്സ് സീ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സീറോ ഓപ്പൺ ആണ്. മറ്റേ വൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. നാഗ ഡാർക്ക് സീറോ ഒക്കെ എടുത്ത എന്ത് കളിയായിരിക്കും അത്. എന്ത് ഫേവറേറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ മാച്ചപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ 4 and 3 ഡാർക്ക് സീർ ടസ്ക് എടുത്തവര്. ഈ വോയിഡിനൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യണവരും ടസ്കിനെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I think I don't know, it's the drafters choice, right? I don't think അവർ like analyze ചെയ്തപ്പോ maybe they were like prepared to play against this hero. അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുവരെ അവര് ടസ്കിനെ ബാൻ ചെയ്യാത്തത് ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേ ഒക്കെ കണ്ട് നോക്കിണ്ടാവും. ടസ്ക് കൊടുത്തിട്ട് like if they pick task we'll pick some hero അങ്ങനെ എല്ലാം. ഇൻവോക്കർ
Wow. Okay, Clones Invoker. I think that's his most played hero. Yeah, I think so. It is. ഈ I think മോസ്റ്റ് പ്ലേഡ് ഹീറോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് Game അല്ല 1 എന്താ പറയാ ടൂർണമെന്റ് കഴിയാറായപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പുറത്തിറക്കുന്നത്. no. He has played this before also in the tournament. ഓക്കെ എക്സോട്ട് പ്ലെയർ ആണോ അതോ Quasix ആയിരുന്നു അന്ന് കണ്ടേ. Let's see. Like it's both possible today. In the clockwork ഉള്ളപ്പം ഈ കോഗ് ഒക്കെ ഇടുമ്പം അതൊരു സൺ സ്ട്രൈക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ്. Wow. ഫൈനലി പൂച്ച എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എൽട്ടൈറ്റിനെ എടുത്തു. Wow. ഈ എൽട്ടൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇപ്പൊ കുറച്ച് വീക്കാണ് ആക്ച്വലി. പണ്ടത്തെ പാച്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ സെക്കൻഡ് സ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹീറോസിന്റെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ചു വരത്തില്ലേ, ഡാമേജ് കയറും. അപ്പം പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്കില്ല് കൂൾ ഡൗൺ തീരുമ്പം പിന്നെ അത് ഒരു ക്രീപ്പിന്റെ പുറത്തിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്താക്കിയ പിന്നെ ആ ഡാമേജ് റിഫ്രഷ് ആവും, ഫുൾ ഡാമേജ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്രീപ്പിന്റെ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഹീറോ ഇസ് സ്റ്റിൽ ബ്രോക്കൻ മാൻ. ആൾട്ട് പെർസെന്റേജ് ഡാമേജ് ഒക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്. അജിലിറ്റി ഹീറോസിനെ ഇല്ലാതെയാക്കും. ഇതൊരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ഹീറോ ആണോ അതോ തിരിച്ചാണോ? റിയാക്ഷൻ ഹീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഒരു ടീം ഫൈറ്റ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഈറ്റി ഓൺ ദ ബാക്ക് ലൈൻസ്, 5 പേരെയും സ്റ്റോംപ് ചെയ്യാം. അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറി കളിക്കാൻ ഒരു ഇത് തുടങ്ങുവാണെങ്കിലും ഈറ്റിക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ കളിയിൽ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വർക്ക് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് കൗണ്ടർ വേഴ്സസ് ഈറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈറ്റിയുടെ പുറത്ത് ആടുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ആൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ QuestionMark. പക്ഷെ വേറെ ഏത് ഹീറോന്റെ പുറത്ത് പോയാലും ഇവർക്ക് ഐ തിങ്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറോസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ടാസ്ക് ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ, സാൻഡ് കിങ് എടുക്കും. Good heroes. ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു അജിലിറ്റി ഹീറോ എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി EulSquad. Swain ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ അല്ലേ? അതിനെ ബാൻ ചെയ്തില്ല. ഇല്ല, Maybe Swain അങ്ങനത്തെ ഹീറോസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ. സ്വൻ നല്ലൊരു പിക്കാണ്, ഗ്രേറ്റ് പിക്കാണ് ആക്ച്വലി. സ്റ്റൺ രണ്ട് ഹീറോ അല്ല, ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ ഇതിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈക് ടാസ്ക് പൊസിഷൻ 4 അല്ലേ? പൊസിഷൻ 3 ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അല്ല, അപ്പൊ ET ടാസ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ പോകുന്നത് നീ ആലോചിക്കാറുണ്ട്? That is also like a really strong combo. Like I've seen them play this once. Like tag team ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്പിരിറ്റ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ET will also have like +100 damage. Tag team ന്റെ ഒരു plus damage ഒരു ഭയങ്കര it's too much. നോക്കാം if they can make it work. ഇതിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓർബ് ഫാണും വെനവും കൂടെ വേണം. അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കിടിലം കോംബോ ആണ്. ആ ഏർലി ഇത് ഭയങ്കര ക്യാൻസർ ആയി മാറും. ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും. മറ്റൊരു സ്വെന്നും ബാൻ ചെയ്ത്. നൈസ്. ആക്ച്വലി ലൈഫ് സ്റ്റീലർ പിക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ. ഒരു നല്ല പിക്കായിരുന്നു ഇവർക്ക്. For Euls, yeah. Because you want a strength carry. But Wraith King is open on Euls, so maybe they might go for that. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ബാൻ ചെയ്യും. Yeah, probably. ലിമിറ്റഡ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഈ ഈറ്റിയുള്ള കാരണം അജിഗാരിസ് ലൈക്ക് impossible to play. Zero armor bro. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിങ്സ് ബാൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് വല്ലതാണോ? Oh my god, this time അറിയാം. But yeah, I think like for example ഈ ടെറർ ബ്ലേഡ് ഭയങ്കര ഹൈ ബേസ് ആർമർ അല്ലേ, അതും അജിലിറ്റി ഇതും കയറി അറൌണ്ട് 18 or 15 എന്തോ ഉണ്ട് ബേസ് ആർമർ. അതെല്ലാം 0 ആവും ഇത് ഈറ്റിയുടെ പാസീവ് കൊള്ളുമ്പോ. ആ സ്പിരിറ്റിന്റെ പുറത്ത് മാജിക് ബേസ് മാജിക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും, ആൻഡ് ഈറ്റിയുടെ ചുറ്റം ആർമർ റിഡക്ഷൻ, ലൈക് ബേസ് ആർമർ. Oh, is it like that? It's like that. അത് രണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സാധനങ്ങളാ. So when you have the spirit നമ്മുടെ പുറത്താണെങ്കിൽ 2 ബഫും നമ്മുടെ ചുറ്റാ. സ്പിരിറ്റ് is away from you, then സ്പിരിറ്റിന്റെ പുറത്ത് മാജിക്, ഈറ്റിയുടെ പുറത്ത് ആർമർ റിഡക്ഷൻ. അങ്ങനെ. Oh, I thought if you put the spirit like ആ രണ്ടോ like മാജിക്കും ആർമറും പോകുന്നു വിചാരിച്ചു. Like in the സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തിടുമ്പോൾ you're reducing magic resistance. അങ്ങനെ. പച്ചക്ക് അറിയായിരുന്നു. എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നല്ലോ. ഇവർ എജിക്കാരി തന്നെ എടുത്തല്ലോ. അപ്പൊ ഗൈറോ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല വിക്കറ്റ് എനിക്ക് തോന്നണില്ല.
നോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ്, ബട്ട് ഇവർക്കൊരു ടീം AoE ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഈറ്റിയുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഗാരോന്റെ അറ്റാക്ക് അപ്പൊ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ സെറ്റപ്പ് വേണം. ഈറ്റിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഗ്ലിംസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലിംസ് ഇൻടു സ്റ്റോംപ് ഓർ സംതിങ്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഫുൾ ഈറ്റിയുടെ സ്റ്റോംപ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഇവരുടെ ഫുൾ കളി. ടസ്ക് ഒക്കെ വേറെ ഈ സപ്പോർട്ട്സിനെ ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്യാൻ നോക്കും. വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓൾസോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗെയിം ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ക്ലോക്ക്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻവോക്കർ പ്ലേസ് ദി ഏർലി ഗെയിം ആൻഡ് ഫോർ QuestionMark how Tusker and Void Spirit plays, I guess. Like how they dominate the early game. Early game whoever dominates the early game will have the momentum in the whole game also. So. നാഗ ഒരു ഹൈ ബേസ് ഇങ്ങനെ ആർമർ ഉള്ള ഹീറോ ആണ്. ഇല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈറ്റി അടുത്തുള്ളപ്പം നാഗ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്രീപ്പ് ആണ്. ലൈക്ക് ആർമർ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഒരു അജിലിറ്റി ഹീറോ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദി HP എത്ര 600 800 അത്ര ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാ കുഴപ്പം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇവർക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഈറ്റി അടുത്തൊന്നും നിക്കണം, അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. അതൊരു ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് സിനാരിയോ അല്ല. ബിക്കോസ് ബാക്കി ടീം ഉള്ളപ്പോ അവന്മാര് ഈറ്റിയുടെ പുറത്ത് കയറി കൊല്ലും. അങ്ങനെയാണ്. നാഗിക്ക് ഇറങ്ങാനും കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്, സോങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് നല്ല സെറ്റപ്പാ. സോങ് ഇൻടു ഫുൾ സാൻഡ് കിങ് കോംബോ, ഇൻവോക്കർ കോംബോ, എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കുന്നു ഇനി. ബട്ട് എനിവേ കളിയിലേക്ക് പതുക്കെ കയറാം. നിങ്ങളുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്താണ്? പറഞ്ഞല്ലോ ഏർലി ഗെയിം ഇതനുസരിച്ച് ടെമ്പോ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ബട്ട് EulSquad, I think. Even though ET ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അഗൈൻസ്റ്റ് നല്ല ഇതാണ്. ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ഞാൻ ഈറ്റി ഒരിക്കലും കളിക്കാറില്ല പതിവായി. I would also prefer Eul's lineup, but അപ്പൊ നമുക്ക് കാസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാം. ഡാന്റെ ആൻഡ് സൈതാമ, take it over boys. Yo. When he was dead. Hello there, ladies and gentlemen. Good evening, Dota fans all around. Welcome to the lower bracket finals between EulSquad and QuestionMark right now. And we're into game number 1, and the draft just got through. The panelists have broken this down, and you guys have seen it. We're into the game. We're just gonna be met with a pause. This is Dante, your English caster for the evening, along with me in the panel. In the casting chair is Lama, as well as our observer Darkcase. What's up, Lama? How you doing? Good evening, Danny. Good evening indeed. Are you set? Another best of threes, another kick-ass game to watch. The last semi-final. Yeah, the last semi-final. Yeah, it's so confusing for me to even think of Dota having semi-finals. You know, it's you call it upper bracket, lower bracket finals, and then you have a grand final. You're just like, okay, like. Okay, game. But interesting draft. I mean, I love the setup potential on the side of Euls. Whereas QuestionMark, I feel like in response to the Euls, they have a Titan. Elder Titan with a Stomp to kind of maybe counter and reset that if he doesn't get caught by the song setup, the one they go in for. But they have a disruptor too, who can be problematic. You know, we have seen multiple static storms change the course of the game. I know, but I still don't know why they picked Naga into an Elder Titan. I mean, kind of counters her in many ways, removing the base armor as well as the Storm. True. And the Astral Spirit. I think, but that's when you have the Clockwork and Invoker in play, right? They're gonna be disruptive. They're gonna like split the battlefield apart. That's essentially what Invoker does with most of his spells. It's gonna be a lot of disruption. Sand King in the midst of all that is gonna stun. So I suppose the Clock's primary objective would be to disrupt ET from getting anywhere close to the Naga. And then it progresses from there. Those are just my thoughts. But then again, you never know what happens over the course of the game, right? I mean, I still think
Naga into an ET is not that good of a pick, but let's see what they'll be able to do with it. I mean, yesterday we saw Naga pretty much run away with the game. She was, and it was QuestionMark who ran the Naga. In fact, the second game against Valval, and she was unstoppable. Like so strong with that early farm that she had. The series was like a peak, and I hope this series reaches that. Either reaches that or surpasses it. We will know in a moment or two. But I guess one of the players is having a little bit of connectivity issues. Meanwhile, though, I'm gonna quickly throw it over to calling out the player names. We have Mark on the Void Spirit, Flowers on the Tusk. So I'm guessing that's an offlane Tusk there. Danger on the Elder Titan, Kage on the Gyrocopter, and Jinu on the Disruptor for QuestionMark. And for EulSquad, we've got Guardian on the Rubik. Rubik's got a lot of spells to steal, a lot of setup on him. Deathblade on the Sand King, Glons on the Invoker, Z-Storm on the Naga Siren, and Burgent on the Clockwork. I mean, we've seen him on the Clockwork multiple times in the games that we've casted. And he's such a menace in the lane and even outside of the lane. Like the way he keeps rotating around, making plays, making space. And I haven't seen anybody do it as efficiently and as well as he does over the course of the tournament. He's certainly impressed me enough right now with his plays from the previous games. I mean, Clockwork is that kind of a hero where you don't have you have to lane it with such a hero that he doesn't need to be there all the time to support him. And here, early game, Naga is gonna have a really hard time gonna last hit or even try to jungle farm. So putting Clock over there, not that sure is gonna be really helpful. I think Rubik would have been better that lane. Yeah, but I suppose Rubik will probably rotate it because Sand King is more than capable of handling the bottom lane by himself. That Sandstorm, I'm not sure about that because there's a Gyrocopter, so he's not going to do well against magic damage. The Sand King. If they have detection for him, then he's in a bit of trouble. G's have been dropped. Flowers TV is back on the Tusk. We're about to be underway. Game number 1, EulSquad versus QuestionMark. The timer is off. Are we going to see like a early first blood like what we saw yesterday? That was amazing to watch. I mean, the way in the first half, I think it was Valval who executed that 4-man with the smoke rotating in and shutting down the offlaner. We got a person in chat called Storm322 Fangay. Okay. Who says, Storm, please go easy on them. Wow. We got 3 people gathered on top from the radiant side. They're setting up. They're hiding behind the trees right now. Jinu, Danger, as well as Flowers TV, Virgin and Z-Storm. Are they aware of this? I don't think they are. May not have vision, but now they know. Now they're trying to walk up to him, but Clock is going to stand there, drops the cogs. I'm going to walk away casually. Disruptor did pick up a Thunder Strike, but they forced him away from that bounty rune. Meanwhile, bottom lane though, Kage is by himself, so he's not going to look to contest that one either. It's 2 runes each. There we go. Yep, 2 runes for each team. Even Steven start. Voice Spirit versus the Invoker mid lane. What are your thoughts there? I don't see anything, It's going to be a pretty even lane. They're just going to be contesting for last hits, that's all. I mean, I think Invoker might have a slight advantage because of the range, but we've seen Mark. There you go. He's already showing his aggression. Yeah, he's a very aggressive mid laner, but Glons also, we've known him to be that really, really efficient mid laner and he's had so much of a consistent game throughout this tournament. Like he's played really, really well, and we might see that drastic. But there's like a stomp right in top lane onto the Clockwork. They're jumping onto him. He's falling low. He's gonna turn and walk away. But that stomp did not connect onto Z-Storm though. And I love the fact that the Dire, EulSquad, look at the ward vision. They're aware of any possible pulls that QuestionMark might make right near the bot lane. Guardian and Jinu kind of going at each other here as well. My sadness that you're gone. See, this Naga has 3.8 armor given from her agility gain. So, again, any agility hero against Elder Titan is not going to do that well.
because he's going to be removing all that base armor with his natural order. He hasn't taken up that skill yet. He has the Astral Spirit and the Echo Storm. Right. We have Deathblade here, you know, just gonna sandstorm into that and steal all of those possible pulls that Jinu had just done, yeah. CS wise, we see Invoker kind of struggling against his Void Spirit though. I mean, it is a Quas Invoker, Quaswick, so he's not gonna have that much right click damage. Interesting. So, and he does get a taunt pull back from that Remnant, but he's gonna run away to safety there. He has a lot of sustain. He has 6.8 regen along with, you know, Quas. As he increases his Quas, he's gonna get more regen also. So yeah. Meanwhile, there's a beautiful storm coming from the Elder Titan and a block from the shards. Flowers TV in danger, looking to get aggressive out of Z-Some. Burgeon's trying to make a little bit of space for him. He's walked right into the middle of the both of them. He doesn't have mana for either a Battery Assault or the Cogs. But Storm kind of turning around and looking for someone to hit onto now. Danny, the my designation I. Oh, yep. It's gone. Thank you. It's gone. I'm just so excited for these games. I keep forgetting some simple little things like that. Either way, back to the game we go. Jesus Christ, what is that damage coming out from that Void Spirit with the Resonate Pulse? It's a level 2 Resonant Pulse. 120 damage. 120 damage, that's a lot of damage. Naga. Elder is just kind of like, look at that. 57 plus 32 additional bonus damage. But Tornado doesn't connect on the mark, but the AMP is going to connect as well as the ice, the Cold Snap, and he's gonna turn to rather just pick that range creep and secure that CS for him. It's so easy for the Void Spirit though in that lane to just secure CS because that one Resonate Pulse kind of clears up 2-3 creeps there. I mean that is right now, but once Invoker starts gaining levels on him, it's not going to be that easy, especially when he starts getting points on his Exort. Yep. I think Coswix is really good against Mark Void Spirit because, you know, he is very, very spell dependent and the EMP along with the Cold Snap kind of removes all his mana. Meanwhile, Guardian's kind of low with the... Okay, that's a really interesting missile gonna go there, but beautiful play there by Mark using the Remnant to just... No, but he denies it. Did he actually get the deny up? Oh yeah, my God. Invoker denied it. Glance with the play too. Both those plays were like really well done. Yeah. Meanwhile, a Cogs gets dropped onto Danger, providing a lot of space for Z-Storm, but Storm's gonna get back and heal back up. He doesn't have the net to get aggressive, and I don't think a Naga wants to get aggressive for a good long while. Meanwhile, AMP onto Mark, that's gonna burn all his mana. He's got nothing to work with, no charges in the bottle too. Meanwhile, on net worth, Void and Gyro sitting. Gyro, but here the top lane, Flowers TV is dropping really low. It does snowball into Burgeon as well. Looking to get away. A shard blocking the path of the Naga, denying Z-Storm any further aggression and a possible first blood there. They're going to end up losing the bounty rune as well. Yeah, to but, the ET. Did they get the bottom one though? Yeah, Jinu did pick up the bottom rune, so... Yeah, it's 3 towards Euls. 3 runes, I guess, towards Euls. 3 runes and 1 towards EulSquad. Missing a little bit of free gold right there from the bounty rune. Jesus Christ. It's okay, Danny, I can do the filling in it. No problem. Yeah, hey, that's exactly why you're here. No, I'm just kidding. Oh, Sand Wait, but there's a Sand King with an aggressive stun onto Deathblade, but he's gonna fall. He could have rather stunned himself to safety because they did have vision on him. I guess he wasn't aware. They did have vision on him. He was dusted as well, and there is a sentry over there, so they did have vision on him. No, that's what they did. That's what I said. They did have vision on him. I'm surprised. I guess he wasn't aware that they had vision. He could have rather just used that stun to get away to safety. Meanwhile, Mark is rotating towards the top lane. He just got something from his career as well. He's got a bottled up illusion rune and he's got a crown as well. And he's going to jump on his Z-Storm there already. The aggression. Meanwhile, Burgeon is all the way back trying to get a pull off. Does throw the flare out to pull them back.
Mark's gonna quickly TP back in mid lane, not getting anything off that initiation. And letting Invoker free farm for some time. Yeah. I mean, that's a little bit. Look, with that space, he's almost caught up on the CS chart there. Yeah, and the net worth as well. Oh, there. Zisam slowly starting to climb. You know, it's getting strong. A beautiful cogs play from Virgin there. Trying to trap one of them with the shards as well, saving danger. He is kind of low. 7 minutes in and no first blood, huh? Yeah. What do you know? Oh no, there is first blood they got. Okay, right? there was a first blood, but besides that, it's just the one kill. Yeah, yeah. Who was the first blood? I actually forget. Sand King died. The Sand King dead. Yeah, that went. Gyro. Who was that picked up by though? Gyro. Gyro. Okay, so that's a good setup for him. That's no wonder he's sitting on the second highest net worth. Meanwhile, a tornado into the EMP and a cold snap. Mark's gonna dissimulate and dodge that EMP, keeping a little bit of that mana on himself. Doesn't want to lose that one too. Yeah, the timing on the EMP is a little off by glance. I mean, he didn't have the control for him because it was a cold snap, but you know, dissimulate pretty much act in like triggers off right immediately. Yeah, yeah. Glance did walk away from lane but Mark did bottle that bounty rune bottom. He's got a haste rune on him. You might see another rotation, and he's actually kind of rotating bot lane. He's on his way. Meanwhile, Burgeon is going to fall really low to this Tusk, who has put the shards to block him off, and a snowball as well onto Burgeon. But Burgeon's going to be okay. He's going to walk away. He did have the battery assault out. And Naga's there as well. But meanwhile, Rubik gets taken out by Mark with a rotation on the haste rune. Yeah, I mean, that was pretty straightforward. There's no getting away from a hasted Void Spirit, level 70. But Invoker, though, he's one level ahead of him now. Yeah, yeah. He's been free farming mid lane. And he's top net worth right now, so he's crossed Mark as well. Well, Deathblade, he's gone on by Kage as well. The static what field? Kinetic field. Static field. The kinetic field, yeah. No, and static stop. Different. Together, they use together. That time you can maybe call it static field, you know? Maybe the static field. That's not bad. That's not a bad way to put it, actually. Flowers TV is rotated in mid. And he gets a quick heal off on a Mark too. Oh, but Invoker glance with the quick right click to cancel out that heal though. Yeah. Void Spirit kind of struggling though. Meanwhile, a stomp from Danger. He is kind of in trouble there. Zisam zoning out the Tusk as well. But he's gonna TP back to safety. Guardy's not having the best time, is he, in lane? I mean, he is level 6 though, ahead of the Sand King. Interesting. I think that one death on the Sand King kind of... Meanwhile, there is another fight for the runes as well. Burgeon gonna walk in, drop and there goes the Elder Titan. He set that up beautifully there from Clockwork. The cogs into the battery assault. I mean, Naga is having a really happy lane now, so... Once again, Glon's in the mid lane. Mark is still one level behind this Invoker. I mean, we actually thought the Void Spirit is going to do better, but as time goes on, Invoker, he's starting to really scale a lot better than the Void Spirit there. And Void Spirit is trying to make... Wait. Do you see the item queued on the Void Spirit? A Meteor Hammer. Okay. That's a little unorthodox. We've never seen that one before. So that's gonna be a remnant into a... Well, Sand King does fall in the bottom lane to the Gyro. I'll get a glimpse back onto the Guardian. Kage is really low, but just gonna walk away with that little bit of HP. I mean, every time we look into the mid lane, there's like some action going on somewhere else. Yeah, Rubik died as well. That's 2 kills. 2 kills for the Gyro. So he's sitting on what? 3 kills, 3-0. Yeah, I mean, the second kill was got by the Disruptor. So Disruptor, Kage. yeah.
But he's doing really well. He's got a Maelstrom queued up. He's already got So the Mithril Hammer too. He's more than halfway there. Aether Lens on the Hammer. I mean, sorry, Aether Remnant into the meme hammer. So I'm looking forward to that combo. That's gonna be. Have you fun. seen that been done before? I have seen it being done before, but not in. Interesting, but Glon's going in aggressively, chasing out Mark, who does lose a lot of HP, but the ET is rotated in for that support as well as the Tusk. They're going to jump onto him, a stomp as well. Glon's is falling low. The shot's going to block him off from that retreat, and boom, he's in the grave for 30 seconds. And meanwhile, the Sand King, one more time, he gets taken out below. But Burgent is here with a rotation, get a hook shot onto Kage, but Kage's going to stare through him, but he's going to fall as well. That's a rocket barrage. The hook shot was a spot on, and it's actually so much more clearer to watch the hook shot with the new immortal on him. Oh yeah. Before it was like this thin line of chain, but now it's got some really cool ambient effects and animation to it. It kind of looks weird close up though. But mind I tell you, Z-Storm is almost. I mean, he has his Yasha. He's finished off his Yasha. Oh. He has it in the stash. Yep, There you it's go. gonna be on the way to him right now. So it's Nice, not. Yash. I mean, Naga doing Naga things. You know, she's gonna start accelerating. Obviously, it's gonna farm you're the gonna- jungle, and she's very efficient in the way she takes that out. After 20 minutes, you're gonna see a 6-stack Naga running at you. So you better start pushing and taking control of the jungle if you don't want to see that happening. Yeah, I mean, QuestionMark really need to like take out one of the tier ones, preferably the mid tier one, and push aggressively and get in on the jungle of EulSquad and deny Naga any bit of the farm that she has. Meanwhile, Glance is being gone on. Mark is looking aggressively. The Stomp also doesn't connect. Let us skirmish. He's speedy little invoker, isn't he, with the Quas Vex build, maxing out the Vex especially for that movement speed. Z-Storm has finished up the Yasha. You know, that's why he's not gonna be seen anywhere. Maybe he'll come to push the tower down, but other than that, he's just gonna be sitting in the jungle, farming. Just doing Naga thing. Naga doing Naga things, of course. But Gyro, I think once he picks up the Maelstrom, he's gonna wanna look to fight with his team because he does get a little active right after that pickup. I still think he should, even after getting the Maelstrom, I think he should sit and farm because Naga just outscales him so much. I think he should just farm for maybe an Axe. Axe and a Mjolnir is really good here. Yeah. I mean, that is the usual build, but meanwhile, they're putting a lot of heroes into the bot lane right now, and I think Yules was aware of that. They're just going to quickly back away. I mean, the fact that Naga just sitting in the jungle, pushing out the wave that comes onto her side. Wait, did I just hear an Orchid being thrown out? Yeah, Invoker with the Orchid. He's already got it now. 40 minutes in, Glance, but he's going to get hit by and disarmed, and a Walrus punch from the Tusk with that Blink Dagger reveal there. Flowers TV. Oh, Easy kill. absolutely securing that one off right there. It's gonna hurt Invokers, but net worth wise, he's not doing so bad. He's far ahead of the Void Spirit. There you go. Void Spirit's meme hammering everything. Meme Hammer is out, and I think it's to use it to aggressively push towers. Yeah, I really like that item. Like on any hero, that item is really, really good. Especially on a hero that has a long duration stun or a root, because you can combo it with it. But even otherwise, a meme hammer on any hero is really, really effective for farming really fast. I mean, it gives you a little bit of flash farming potential. Yeah. It's interesting how the heroes are kind of scattered and spread out. I mean, Naga is just sitting in the jungle, sending illusion after illusion to keep that lane equilibrium on, favoring her, pushing it to the other side of the map, and giving herself all that space. She's not gonna do anything. Then she's gonna be slotted, or at least 4 slotted. Oh, we see Elder Titan. Elder Titan blocking camps. I mean, he's also got a ward, so they do have that deep ward there, right over there, and they know where Z-Storm has been farming this whole time. But nothing much they can actually do against him until, unless they smoke and go for a kill on him. I mean, I'm guessing, it is 16 minutes in. They should probably start setting up for smoke ganks. That's what we will probably see.
I don't know, if they don't do it, if they don't start smoke ganking this Naga soon, it's gonna be really hard for them to face her later on. Because if you see her net worth, she is outscaling this Gyro with an easy pace, you know? Absolutely. Meanwhile, Invoker though, that early Orchid pickup, I think it's gonna set him up to... Kage is in the top lane. Interesting. Again, Z-Star, meanwhile, bottom lane is just the Sand King, the Tusk, and the Disruptor. And there is a missile that's going to connect onto, but a pull back into the Static Storm, and Sand King once again is dead. He finds himself surrounded by 3 heroes. I think Rubik did get away, but a long-range hook shot onto Kage by Burgeon. He's going to battery assault and run him down. There is the Elder Titan in the backlines with the with his ulti, but he's going to get controlled by Guardian. He did cancel out his Storm, so he's not going to have it again. But Kage there with the cogs to cancel out his TP. They're just going to run danger down. Glons with a beautiful tornado from the low ground, securing that kill. Well played by EulSquad there. Beautiful hook shot over there. Meanwhile, this Void Spirit is already pushing towers aggressively. That Meteor Hammer coming into work. They did take the mid tier once. I mean, we talked about Burgeon's clockwork. We've seen it before. He's menacing. He's all over the map, and once again, it's exactly what we're seeing. Sorry, I cut you off. It's really scary to play against. I wouldn't want to be in the opponent's team when he's. Yeah. Meanwhile, Deathblade in another world of trouble as well. He gets pulled back in, and one more time with the wall response. Flowers TV. Oh, this Sand King has had one of the rockiest starts, 0 and 6. 18 minutes in. He's really struggling in this lane. I don't know why he's still laning though. But I guess he's just trying to keep them away from that tower. Mark though, he's looking for someone. Gets a long range Aether Remnant pull onto Burgeon though. But I'm not sure that's the kind of hero he wants to pull into a fight. But Glons is here with the Meteor Rock drop and gonna push out these creeps and keep that tower standing a little while longer. There you go, the combo is finally ready. Euls, Aether Remnant and Meme Hammer. He can stun one person now. For 2.5... For 5 seconds he can control the hero, yeah. Provided he's not interrupted or disrupted in the midst of all that. Danger does have a smoke on him. None on this stage shrink from the fight. Z-Storm meanwhile with the diffuser blade. This Naga Siren is accelerating so quickly. He's got a Ring of Aquila also. That's gonna benefit him even further. But I feel like the Sand King though, he does need to finish off his... Oh, he's looking for a pipe as his first item. And then he needs that Blink Dagger too. If he wants to be a little more initiative, aggressive types, you know? Yeah, but he really needs the pipe. Look at the damage from QuestionMark. Almost everything is magic damage. Yep. I mean, especially Kage's Rocket Barrage, he couldn't even withstand it. I mean, they have a stack for him though. He's falling really low to that stack. There's a salve also. He's going to salve himself up and finish off that stack, and he finds himself another Ring of Aquila too. So equal RNG on both teams. Meanwhile, Invoker gets a silence off onto Mark and misses the Sunstrike. But Burgeon with the hook shot, and he actually ended up pushing him out with the cogs. So Mark is going to live off that one. No, the Invoker with the Deafening Blast? Was it the Deafening Blast? Unfortunate. That's unfortunate. Burgeon did find that really beautiful long-range hook shot, and the Rubik gets gone on by the Tusk, and there's nothing he can do. It is a Tusk with that wall response, but Deathblade looking to TP away to safety, and he gets out of there. They could look to turn on them now. Invoker is here, gets a beautiful 2-man tornado into the EMP, and the meatball dropped as well. Disruptor is going to stand back and sacrifice himself while Flowers gets away to safety. So is Danger running away. Deathblade is going to go back into the lane and just quickly farm him. He has the pipe also, so he's going to mitigate a little bit of that magic damage. I mean, he's not that far back on the net worth, so I think he can catch up on this Sand King. On the Tusk, yeah. I mean, but the Tusk is going for a Desolator as his first item, so he's gonna
be racking out a lot of damage, especially with that Walrus Punch. Sand King is queuing up Greaves. So he's going for a very sustained build rather than the initiator. I mean, I think they have the clock, so he can do the initiating. Yep. Meanwhile, EulSquad, they do smoke up right at the bottom lane. And they're gonna look to walk into mid lane. I think there's a flare as well flying out in the back. Walk in the mid lane. Who are they gonna find? They're gonna end up finding. I think they might find this Tusk. this Tusk. Yeah, that's the only person they're gonna be greeted with. Smoke is running out, but Tusk has a blink, so the jumpy fella, he kind of senses something is wrong. Flowers TV. Burgeon though is gonna walk into lane, reveal himself. Jinu does get the, what's this thing called? Thunderstrike. Jesus Christ, why do I forget that name all the time? It's so hard to remember for some reason. So everyone's back to farming, I guess. Yep. Naga, she just finished off her Manta and the Diffuser Blade, she picked up earlier. Meanwhile, Gyro, though, he's working to a Scepter, so I think he has it. It's probably flying out to him on the career right now. Yep. Oh, the Tornado actually does connect on to Mark, but he's gonna quickly Astral Step away. I mean, that Yule Scepter pick at the moment he saw the Invoker with the Orchid there. And another 4-man smoke coming out from QuestionMark. And who are they going to end up finding? Oh no, they're going to run into the Sand King once again. Deathblade gonna be jumped on once again. Guardian's here as well in the backline. Deathblade looking at TP, but the Walrus Punch going to instantly cancel that one out. Kage is here. That's an easy, but he does juke it out with the stun across. He's going to get pulled back. They actually end up throwing down the Earth Splitter as well. So, they just want to secure that one. Yeah, that's a lot of things just for that Sand King. Meanwhile, Clockwork also died. Where did he die? Oh, he died to Mark. The Void Spirit actually finished him off on the top lane, I think. I mean, he is still a support hero on the clock, so. Yeah. Also, Tusk has the Desolator now. So it's gonna be a blink in with a Walrus Punch, and it's gonna deal a lot of damage. And then he's gonna pop Tag Team and constantly hammer you down. Rubik did go for the Aether Lens, so is there any save items on their side though? They don't have any. Like a Force Staff or a Glimmer. Nothing yet. Nothing yet. They better get some save items soon because this Naga is looking real scary with the almost 3k net worth lead? 2k net worth lead right now. She's holding on to around 2000 net worth. I wonder what Z-Storm is thinking for his next item. 24 minutes in. QuestionMark have 13 kills on the board as opposed to Yule's 6 kills. But they've got this Naga who's... You think he might go for a heart? A heart is his third item? I'm not too sure. Or maybe a Skadi as well. Skadi might be really Skadi good. looks good here with the armor as well. I mean, I feel like the Skadi is a better pick here. And then the heart should be like a later, mid to late game item somewhere in between that. If at all he really needs it. We're already in the mid game. Probably going to look for the heart at the late game. Tusk is sitting in the trees. They're setting up onto Deathblade once again. The Yules into the... Oh no, he actually managed to dodge that one. And a beautiful tornado connecting onto Kage as well as Mark. He's going to quickly run away. Deathblade does pop his epicenter but connects onto no one. Kage does drop his global strike as well. And Burgeon there with the flare to reveal. Invoker is walking up onto Kage. But no, he's just going to quickly... Kage did pick up that bounty rune. And they're going to disengage. But the homing missile is going to run out, jump on the Invoker. He does get a glimpse back into the Static Storm and the Walrus Punch. Goodbye, Invoker. Burgeon though looking to... He's also going to get caught, but he does Force Staff himself away. So he's got a Force Staff for the save. Meanwhile, the homing missile is going to connect on the Guardian, who's also probably going to get punched down by this Tusk. And there it is. He's going to fall, pull back from the Aether Remnant. There are 5 heroes over here on the side of QuestionMark pushing this. But they're actually like... kind of tower downing the tier 2 since the tier 1 is still standing. Yeah. Is it me or does anyone else think the homing missile looks creepy as fuck? Because it's walking and then flying. Yeah. It's got a mind of its own. I mean, I like it. It's a little fresh. It sticks to the theme of the gyrocopter. Mark's gonna make quick work of that tower. I mean, he's going for a BKB too. I absolutely understand that build considering it's an Invoker.
Oh, DD Naga. That doesn't look Deathblade though, he is setting up. Glance is rotated in as well. They want a return kill. A silence onto the disruptor. There's nothing he can do. He's controlled up, and the ET as well is gonna fall. Naga making quick work of that. Tornado gonna secure the kill. So there's 2 kills for EulSquad, but 2 support kills. They haven't found any of the cores of QuestionMark yet. They're gonna start showing a little bit of aggression. I think this Naga is more than ready to fight. Under attack. Yep, she's going in for a Scotty. She's already finished off 2 ultimate orbs. Jesus, this farming speed on this Naga Siren. But Gyro is actually pretty much keeping up with her farm. He's about 2k net worth away from the knockout, but yeah. He's already in 2k net worth away. So he's keeping up on an equal pace. 2k is quite a bit. Flowers TV and Danger are completely aware of the fact that their base, their side of the map, has been overrun by another team, and he does cancel out the stomp as well. Otherwise, he's gonna put it down into cooldown there. Avoid Spirit. He's in the river looking for an opening to jump, but he's gonna probably back away. We're coming up on rune time is in another 2 minutes. Oh, they might catch the Naga, but Is that the hero? You want to go onto the Euls, onto the Naga side and buy Mark. He does get an Aether Remnant pull back onto her, but is this someone you want to fight? Mark is really, really low. He's going to look to dissimulate up to safety, but Naga's got the net and the Clockwork hooks up, but the Sunstrike misses. But Mark's going to fall eventually, no matter what. And there's a Static Storm and the Static Field. Naga is stuck in the midst of all this, but the Meatball is going to get dropped. Clockwork is controlling this danger as well. Controlling danger. The global... what was the call down there? Sorry, it doesn't connect on anyone, but he's here. He's ready to fight, but he's surrounded by enemies. Does pop the BKB Kage. Look at turn and fight. Flowers TV as well, but they're surrounded by 5 heroes of EulSquad. Naga's dropping really low. Kage is running her down with the BKB. She does get stunned, but a 4-star save from the Clockwork. They're pushing Z-Stam away, but they actually get the Naga as well as the Clockwork. They're cleaning up shop here right now, but they did lose the Gyrocopter as well. They're gonna lose the Disruptor, and the Walrus Punch does not manage to finish off the Invoker and Ice Path. The Bronze is kind of looking to walk away, but Flowers there with the Snowball, gonna finish off that Invoker. This Tusk making so many things happen right now. beautifully played. I Deathblade, oh no, he just managed to get away, just barely. I thought he was gonna pay for that with his life by hanging on too long there again, but he did manage to get away. Man, this Tusk is really making some plays right now. He got a triple kill, went into the backline. He got the Naga as well. Yeah, but she did have the Eye of Skadi, but do you see how fast her HP dropped though? The call down and into the rocket barrage was like hammering her down really fast. Yeah. Explain this to me. I think the rocket barrage does not hit illusions; it hits the right person. Tusk is not getting frames because of the Naga. Lol. Even though without the frames, this man is making plays happen. But while we have a quick break, or rather a pause, because of the Tusk restarting his PC chat, I'm going to quickly throw a huge shout out to our sponsors. First off, MSL and D2K, the brains behind this operation. These guys have come together, collaborated, and set up this amazing tournament. We're in the lower bracket finals. Tomorrow is the grand finals. We've enjoyed 3 weeks of amazing games thanks to these guys. Be sure to show your appreciation and chat for these guys. If at all you're thinking about jumping into some sort of share market or stocks and you're wondering where you want to start, you have no idea of where to begin this journey of learning how to do this, right? Get in touch with Live Long Wealth, because they'll be the ones who'll set you on the right path. They'll educate you proper. They've got classes for all of this. They'll even help you opening a DMAT account to get going on this whole thing. As well as if you want custom designer t-shirts and face masks, be sure to check out my designation. All the links to our sponsors can be found in the description below. Be sure to check them out. I'm going to jump back into the game. Llama, you need to talk while I need to breathe. Timing. I'll take your tribute. I had to rush that a little bit towards the end, because the moment I saw
G. Flowers dropped the G. I was just like, oh boy, I gotta finish this off. So how are you liking your new nickname, Danny? What is my new nickname? Rap God. I don't know about that. I may not have rhythm, but I have words. I guess that's all I'll say. Are you gonna be the next OD Pixel? Lol. It's a dream. It's a dream, Lama. Maybe someday we'll get there slowly, game by game, I guess. And I'll be the dude who stands next to OD Pixel. No, as much as I like OD Pixel, I think I like Cap's casting a lot better because I guess he gets so violent, especially after the whole bottle thing where he almost threw a bottle onto Blitz. Gyro finisher of BKB with Naga. She's got an Abyssal bait queued up. And Gyro did pop the BKB for that fight, right? So he's down to a 9-second BKB. Meanwhile, Mark still has the 10-second. Tusk has a BKB too, a 10-second BKB, and in comes with these items a smoke gank, and they're gonna find Guardian, who's gonna get punched up, but he's gonna look quickly. They don't manage to finish up, but he does fall eventually. The cooldown as well connected, but the Naga song Cancelling all that damage, and this quickly disengaged, but Burgeant has been controlled, taunted, pulled back. Tusk making quick work of the Invoker there. Gonna walk up to high ground. He didn't even pop his BKB for that one. Deathblade looking to disengage and run away as fast as he can. EulSquad are being pushed back several times over and over again. Look at the way Danger's kind of chasing down Deathblade. QuestionMark gonna clean up this tower. Well, Naga did go for the Skadi, so best way to destroy FPS is Kunkka Spectre. Or even Invoker PL also. I mean, with all the ambient effects going on in game, I'm getting like 70 to 80 FPS on my PC. So I mean we have a really special guest over here. We can ask them when their computer lags. So, Aki, which hero caused your computer to lag? Any hero with an illusion, or pretty much Dota. Like there's no comparison. That's not make be beautiful. It's just Dota. There you go, chat. From a wooden PC gamer, we got the answer for you. Absolutely. But back to the game. This Void Spirit. Did I just almost say Ember Spirit? Somebody kicked me in the head. He's got a bottled up Arcane Rune, and the score is 22 to 12. But the net worth difference is only 2k, but that's a lot of net worth just sitting on this Naga Siren. When you look at the Invoker, he's got a 4-staff as well, an Orchid. Is he building up an Assault Cuirass? Oh, that's an interesting choice. Okay. An Invoker with an Assault Cuirass. Gotta remember names of abilities first, so yeah, trust me, Porthos. I'm far away from that. It's probably because of the 1.5 years of not playing Dota, and then just sticking to watching games casually. So yeah, I will learn it. But by the time the next tournament comes around, I'm gonna make sure I have that in the bag. Dire structures are fortified. Dire's bottom tower. Chat, we gotta make Danny play more Dota, you know, so that he remembers. No, so I can watch and learn. I don't need to play the game to learn. Make him play some more, whatever this team death matches. For all. Doesn't teach you anything, but there's another smoke play coming out from QuestionMark. They're just going ham on this aggression right now, and they're kind of gonna go. Is Glon's gonna get caught out? He's in the low ground. Do they have vision on him? There's a ward as well. Kage's smoke does break. He does spot out the Invoker. Quickly drops a homing missile onto the Invoker. Glon's though does force himself up high ground, dodging the static storm and the static field. There's a call down connecting onto 3 heroes. There's a quick Walrus punch onto the. Wait, who did he punch? The Clockwork is dead. There's double buybacks coming up right now. I'm not even to keep up with this. But a quick disarm from the Invokers. 4 buybacks coming from EulSquad. They're desperate right now to defend. Oh my goodness. Wow.
that just happened. Did you see the like? What the hell? Did you see damage coming out? Gyrocopter with almost 4k damage from that cooldown, and not to mention voice spirit. I wasn't even able to keep up with what happened after a certain point. Dude, the BKB on this Gyro changed that thing because he was able to just pop the BKB and keep hitting the Naga even when the Naga song was on. Yep, and not to mention Satanic on the Gyro as well. So, ooh. This is starting to become a problem for EulSquad. They kind of find themselves backed into a corner. The corner being their base, except for the Naga who's brave enough to venture forth. Naga has dropped to second top net worth. Man, this Gyro making some really good plays. He has gone for the right itemization, as I was telling, go for Maelstrom into an axe, exactly what he went for, and he's gone for the Satanic BKB. So he's going to sustain a lot of damage. I mean, the Invoker is almost becoming a no factor the moment he pops that BKB. One more smoke coming out from QuestionMark. Ooh, Naga? This could potentially be. Did she buy back the previous fight, Naga? Yeah, she actually bought back. Except the Invoker, the other 4 bought back. And nobody has buyback on both teams except the Invoker in the entire game right now. Kage being forced to TP back and push out this lane. They don't want anything near their base. They don't even things even touching their base right now. I mean, do you think if EulSquad delay this game long enough, they might have a chance? I mean, depends on how long you push the game. If you let Invoker, go 6 stack and Naga go 6 stack, then I think QuestionMark might have a really hard time defeating them. But I mean, if you're talking about a 6 stack, I mean, a fully farmed Naga as well as an Invoker, we're probably looking at a 60-minute game. And I don't think QuestionMark want to wait around that long. I mean, looking at their position, they're super aggressive. They're just waiting for an opportunity to quickly take down these towers as well, and they're going to keep pushing their aggression. Well, they have 4 heroes positioned on the top lane. We have Tusk pushing down the mid lane as well. So they're going to start shoving in lane after lane. Z-Storm, the only one venturing further across the river to push out this wave. I mean, he's the only one who can, I guess. I mean, you find out. He's gonna die to the Gyro solo probably. He's got a ninja gear, so he can be sneaky about it. Go all ninja-like. Yeah, but he is taking care of these creeps really quick though. And the tower seems to be falling really, really fast with the Naga illusions. I mean, yeah, but the illusions are gone. I think the creeps can't finish that one off. They did fortify though for that QuestionMark, but they're just gonna wait, hold on a second, wait a minute. This man just pulled a punch, an uppercut that sent the Rubik into the grave for 70 seconds. Flower Stevie with a quick blink in and a punch up. And he's got the Assault Cuirass as well, of course. Yeah, he's hitting like a truck, man. And there's a beautiful Void Spirit does jump in, but he gets stunned up by Deathblade. But there's a hold on a second. With Naga with the song to disengage. Who does she catch out though? Meanwhile, Flowers just popped his BKB, and that does eventually run out. Invoker with the disarm, the Deafening Blast, but Mark with the plays, jumping into the 3-man right there. He's gonna prop that Aether Remnant and gonna go back to hitting those buildings. They lost no one but the Rubik. EulSquad did hold that. The Tornado does catch only Mark there. The Meatball doesn't connect on anyone. Mark with the Dissimulate dodge there. EulSquad right now. Deathblade with a beautiful epicenter connecting onto one but 2 heroes. Slowly stacking, but Kage has popped his BKB. The Gyrocopter is in here. He's popping. He's just going ham. Killed off 4 heroes on the side of EulSquad there. There's no buybacks on any of them. And now there's the only one left. And I don't know if Z-Storm can hold on any further. No, that's GG. Alan says no BKB or course equals auto lose. Yeah, it's pretty much like looking like that right now because EulSquad have no BKBs on their side. This Tusk is dealing so much damage. Oh, yeah, like, I didn't expect him to be. It's an Assault Cuirass Desolator BKB Tusk. What do you expect?
That Look at wall that response. tower is falling fast. Goodbye tower. It is the Desolator going orb, and he's got an orb of destruction too. So And an orb of destruction. So, along with an Elder Titan, that's zero. That's negative armor. almost, yeah. Invoker does get enough time to buy back into this. But that for what? For what? Yeah, they've lost everything. It's Mega Crepes right here. Is QuestionMark gonna back away for a moment? No, I think they're ready to fight again. EulSquad just with 3 heroes, Zstorm, the Guardian, as well as Glance, but Guardian's gonna be jumped on by Mark right there. He gets silenced up by the Invoker, but he pops his BKB, gonna make quick work of this Rubik, but he wasn't able to do anything. The Naga gets pulled back into the Static Storm, and the Static Field is nowhere for her to go. Tusk with a massive Walrus Punch, sends her into the grave for about 100 seconds, and GG's are dropped, and that's the end of game 1 there. Holy crap. She got one shot by the Tusk, yeah. That's because the Elder Titan near him takes away all that armor, and negative armor. yeah, I mean it's the same thing you talked about early in the game, right? It's just, I mean, and also I felt like the Rubik kind of he had nothing to do most of the game. I didn't see any single steal. Not a good idea to go an Agi hero, especially a Naga, against an Elder Titan. Absolutely, but I'm gonna quickly turn this away to our panelists here, ladies and gentlemen. I'm sure they'll be ready to break this down and give you guys the best information on this. So, panel, over to you guys. Yo, thank you, Dante. Thank you, Saitama, for your great cast, guys. I'm sure this game was a joy to cast. A joy. You get what I'm saying? A joy was a monster this game on Tuskar. അവന് കൊടുത്തതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഐ ഹോപ്പ് Zstorm ഗെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ടൈമിൽ he saw that there was one chance for him to ban this Tusk out and he didn't do it, and now he has to repent. That was crazy. Ajoyയുടെ ആ Tusk just made all the laning phase. I would say ഇവർക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു Zstorm ടീമിന്, but then അവിടുന്ന് അത് സ്നോബോൾ ആയി, കളിയും സ്നോബോൾ ആയി. It went to some other place. What do you think? 15-0 എന്താ പറയാനല്ലേ ഇത്? എന്താ പറയാനാ? I think that first ban of Valval speaks for itself now. Now we understand why they banned it every single game yesterday. നമുക്ക് റുബിക്ക് വൺ ഷോട്ട് ചെയ്തു, ഓക്കെ. നാഗേനെ വൺ ഷോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നാഗയുടെ ലൈക് പൂച്ച പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക് മറ്റേ ഇതോ ഓറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക് നാഗ വാസ് ജസ്റ്റ് ഡൈയിങ് ഇൻ ലൈക് 3-4 hits. 3-4 ആയിരുന്നില്ല, ഒരു ഇടിക്ക് അവസാനം ഇപ്പൊ ഈറ്റി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആർമർ എത്ര 9 എത്ര അത് ഫുൾ അസോൾട്ട്, ഡെസോലേറ്റർ, പിന്നെ മറ്റേ ഓർബ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൈറ്റ് സ്റ്റോൺ കൂടെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറ് ചുമ്മാ ഒരു എഫക്റ്റിന്. എന്ത് ഡാമേജ് അത്. മാർക്ക് ഫുൾ ഗെയിം മീമിയായിരുന്നു, മീം ഹാമർ വെച്ച്. ആക്ച്വലി അത് കോംബോനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ യൂളി ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ ഇട്ട് അത് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഴും. ആരാണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? പക്ഷെ നീ തോന്നണല്ലേ നല്ലത്, ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യണതാണ് എന്തോ. ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഫാമിംഗ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ. ലൈക്ക് ഹി കുഡ് പെട്ടെന്ന് ബാക്കി 3 ഐറ്റംസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചടപടേന്ന് വന്നു. ഈവൻ ദോ ദേ വർ വിന്നിംഗ് ദ ഗെയിം ഫ്രം ദ മിൻ ഗെയിം. നല്ലൊരു ടൂളാണ്. കവർ എടുക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്നാലും കൊള്ളാം. ഓവറോൾ ഗ്രേറ്റ് ഗെയിം. പിന്നെ ഇവന് ജിനുവിന്റെ ഒരു ഡിസ്റപ്റ്റർ പ്ലേ എപ്പോഴും ക്യാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു. ആരും വിടുന്നില്ല. അഗ്രസീവ്ലി അകത്തേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തേക്കല്ല. ഒരു ഗാംഗില് ഹി ഓൾമോസ്റ്റ് സോളോ കിൽഡ് ആൻ ഇൻവോക്കർ. ഇൻവോക്കറിനെ അൾട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഫീൽഡിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇൻവോക്കർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൈ ഇൻ ദാറ്റ്. അതെന്താ നാഗ അൾട്ടിട്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ? ലൈക്ക് എവരിവൺ വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻവോക്കർ വേഴ്സസ് ഡിസ്റപ്റ്റർ സൈഡില്. നല്ല ഇതായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ലേണിംഗ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. മേളില് ക്ലോക്ക് വർക്കിന് ഈ Zstormന്റെ കൂടെ വിട്ടത് വാസ് ദ റൈറ്റ് മൂവ്. ടോപ്പ് ലൈനിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മെയിൻ സംഭവം. ലൈക്ക് ക്ലോക്ക് വർക്കിന്റെ കോക്സും ഫസ്റ്റ് സ്പെല്ലും അഗൈൻസ്റ്റ് 2 melee heroes it worked really well. Like they couldn't get the early game momentum. അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അജോയിന്റെ ഔട്ട് പ്ലേസ് കണ്ടിരുന്നു. കോക്സിന്റെ ഉള്ളില് ട്രാപ്പ് ആയപ്പോ അജോയ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കിൽ അടിച്ചു, ഷാർഡ്സ് അടിച്ചു, അതിന്റെ പുറത്തേക്കാക്കി സ്നോബോളൊക്കെ ചെയ്ത് രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി ടസ്ക് കളിക്കണ ഒരു പ്ലെയറിന് ടസ്ക് കൊടുക്കണത്
ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത കളിയിൽ ബാൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ടസ്കിനെ എന്താ പറയാ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം, ടസ്കിന് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഹീറോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ വർക്കായില്ല. കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ചെയ്താലും. I think this was their answer also. Like lane with Clockwork they did a lot. Like they shut down in the lane. But other guy I just showed that it's just not the lane phase. Full throughout the game, full impact ഉണ്ടായിരുന്നു ടസ്കറിന്. ഡിഫറെന്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഈ സീസ്റ്റോമിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ഇവര് താഴെ ഈ കാഗയ്ക്കും ഫാം കൊടുത്ത്. അതായിരുന്നു കുഴപ്പം. ഇവര് നേരത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കാഗേനെ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. താഴത്തെ ലേനും ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഗോസ് ഈവൻ, ബട്ട് ദെൻ ദേ വൺ ദാറ്റ് ലേൻ പ്രിറ്റി വെൽ വിത്ത് ഗൈറോകോപ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ. നല്ല ന്യൂക്സ് ഉള്ള ഹീറോസ് അവരത് ഫുള്ളി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡസ്റ്റും സെൻട്രേക്കും മേടിച്ചിട്ട് സ്ലാൻകിങ് അപ്പ് ലെയിൻ വന്നാലും ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ. ജിനുവിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ജിനു ഐ തിങ്ക് സെറ്റ് അപ്പ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫോർ ദാറ്റ് ലൈൻ. ബാൻ ചെയ്ത ഒന്നുമല്ല, വേറെ ഹീറോസും ഉണ്ട്. ഇന്നലെ ജക്കീറോ കാണിച്ചു. അത് ജക്കീറോ ഉണ്ട്, ഇത് ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം ഹീറോ പൂളുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് 5 പ്ലെയർ. നൈസ്. ഇപ്പം ബാനിങ് ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മാത്രല്ല, പിന്നെ ഈ ഇനീഷ്യേഷന്റെ ലാക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് അത് ക്ലോക്ക് വർക്കും സാൻകിങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ, ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ തിങ്ക് സാൻകിങ് ബ്ലിങ്ക് ഒക്കെ ആയത് ഒരു 4th ഐറ്റം വരുന്നു തോന്നുന്നു. പൈപ്പ് ടീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നു ബ്ലിങ്ക് ആയത്. മേ ബി ഒരു ഐറ്റം ബ്ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ബെറ്റർ ആയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ഇൻവോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീറോ ഒരു ടെമ്പോ ഹീറോ ആണ്. ലൈക് ഹി നെവർ ലൈക് ഗോട്ട് ദ മൊമെന്റം ഹി നീഡഡ് ടു ലൈക് ഈവൻ സ്നോബോൾ ഓർ സംതിങ്. സോ അത് രാത്തത് ഐ തിങ്ക് ഹി ഡിഡ്ന്റ് മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലെയിൻ. ഈ വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ് 7 ലെവൽ 6-7 ആയപ്പോ തന്നെ മേളിലേക്കും താഴേക്കൊക്കെ ചെന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷെ ക്ലോൺസ് അവിടെ മിഡ് എക്സ്പി ഫാം എടുത്ത് ഫാറ്റ് ആവാനാണ്, ആ ഓർക്കിഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കിയത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ദി അതർ ലൈൻസ് ഓൾറെഡി ലൈക് ലോസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടു ലേറ്റ് ആയി. നാഗ ജംഗിളിൽ കയറി. അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഓർക്കിഡ് ആയി ഒരു ഓർക്കിഡ് ആയി. പക്ഷെ ആ ടൈമിങ്ങില് ഒരു ബ്ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റൺ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ലൈക് അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. സാൻകിങ്ങിന്റെ ബ്ലിങ്കും ഇൻവോക്കിന്റെ ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനുള്ളായിരുന്നു നാഗേനെ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ടേർട്ടിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാഗനെ ഫാം ചെയ്യാൻ. ബട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ E.T. is a very good hero against Aji. ക്ലോക്ക് നല്ലോണം കളിച്ചു. കുറെ ഈ ബാക്ക് ലൈൻസ് കയറി ഭയങ്കരമായിട്ടും ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ഈ പൊസിഷനിങ്. ആ ഒരു റോഷ് പിറ്റിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആ ഒരു റിവറിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് യൂൾസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ബാക്ക് ലൈൻസ് കയറി ഈറ്റിയുടെ പുറത്ത് കയറി നാഗ ഇവരെല്ലാം വന്ന് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊലോങ്ഡ് ഒരു ഫൈറ്റ്. പിന്നെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോ ഇങ്ങനെ ടസ്ക് ഒക്കെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫൈറ്റില് ടസ്കും അവസാനം 1v2 എന്തോ ആയി, ടസ്കും ഇൻവോക്കറും ഒക്കെ. It was actually 2v4 or something, and like they were killing the gyrocopter. Like ഒരു സാൻകിങ് വന്ന് ബ്ലിങ്ക് സ്റ്റൺ ചെയ്തിട്ട് ഗൈറോകോപ്റ്റർ ചാമാറായി. ലൈക് വെരി ലൈക് ഒരു 10 അടി അടിച്ചാൽ ചത്തുവും, ലൈക് 2-3 ഹിറ്റ്സ് അടിച്ചാൽ ചത്തുവും. So that time this Tusker came and snowballed and saved him actually. എന്നിട്ട് അവര് രണ്ടുപേരെ തിരിച്ച് കൊന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഗൈറോകോപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ലൈക് this guy cleaned up the rest. സ്നോബോൾ ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് സ്ക്രീനിന്റെ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് അവിടെ വരെ സ്നോബോൾ ചെയ്തു. സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്നോബോൾ എവിടേക്കാ പോണേന്ന്. അത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്നോബോൾ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തു. അജുവിന്റെ ബ്ലിങ്ക് നേരത്തെ വന്നു ഉടനെ TP അടിച്ച് എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് കിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത്. ഞാൻ കുറച്ച് സ്കെപ്റ്റിക്കലായിരുന്നു. ഇതെന്താ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാത്ത ടസ്ക്, ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് 18K അല്ലെ 1.8K ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, മെഡാലിയ വാങ്ങുന്നില്ല, ഒന്നും ക്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ കാണുന്നത് മിഡില് വന്നിട്ട് ഒരു ഇടിയിടിക്കണതാണ് സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കാം. വെള്ളേക്ക് വന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചത്ത്. സീസ്റ്റോമിനൊന്നും ചെയ്തില്ല അവര്. ലൈക് സീസ്റ്റോം ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് എന്തോ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയ പോലെ തോന്നിയില്ല.
പ്രഷറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ലേറ്റ് ഗെയിം ആകുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഗോണ വർക്ക് ഔട്ട് ഇൻ QuestionMark's ഫേവർ എങ്ങനെ പോയാലും. വൽവല് ടസ്കിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബാൻ ചെയ്ത് എന്താന്ന് ഇപ്പോ it is more reasons to ban Tusk now in the first phase. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യും വീണ്ടും. ടൈറന്റ് ആണ് അപ്പൊ സിസ്റ്റമിനെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ. I mean, I think I'm pretty sure അറിയാമായിരുന്നു, എന്തായാലും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടസ്കിന്റെ കാര്യം. ബട്ട് അത് മനഃപൂർവ്വം ബാൻ ചെയ്യാത് അത് ലെയിനില് ക്ലോക്ക് വർക്ക് വെച്ച് ആക്ച്വലി കൗണ്ടർ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയല്ല സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ ഒരു ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ടസ്ക് ഇത്രയും കൂടിയും സ്നോബോൾ ആയി ചിലപ്പോ. കിട്ടാൻ തുടങ്ങും ടസ്കറിന്. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് they won the lane pretty, like it went pretty even. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ലൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ഫാം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് ഗിരി പക്ഷെ വേറൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ. ലൈക്ക് സാധാരണ ബ്രൗൺ ബൂട്ട് പോയിന്റ് ബൂസ്റ്റർ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആള് ത്രെഡ് സ്വാൻ ഡബിൾ റെയ്ഡ് ബാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ലൈക്ക് എല്ലാം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ വേർത്തായി. എല്ലാ റെയ്ഡ് ബാൻഡ് എല്ലാ കോമ്പോണൻസും ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കോംബോ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ തന്നെ കോംബോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. BKB ആയപ്പോ they really had no answer to the BKB. Song ഇട്ടപ്പോഴും like three cores at BKB and they just didn't care about the song. So ഓർഡറിന്റെ ഒക്കെ വന്ന് it's already too late if that's happening. നാഗയുടെ ബേസ് ആർമർ അവസാനം ഒരു ലെവൽ 20 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും it was 35 എന്തോ ആണ് ബേസ് ആർമർ. അത് 0 ആക്കുന്ന 35 ആർമർ അവിടെ മിസ്സിങ്. ഇറ്റ്സ് നോ ജോക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈഫ് സ്റ്റീലർ അങ്ങനത്തെ ഫ്യൂ ഹീറോസ് വർ ഓപ്പൺ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നേരത്തെ കളിക്കാനുള്ള വല്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും വിചാരിച്ചത്. Oh yeah, I think so. I think അപ്പൊ Wraith King ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ 3 സ്ട്രെങ്ത് ഹീറോസേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി. ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റോംപായി മാറി. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ഔട്ട് പ്ലേ. ഒരു വട്ടം സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോം സ്റ്റീൽ ചെയ്തു, പക്ഷെ വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഒന്ന് സൈലൻസ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു ആ ടൈമില്. ലൈക്ക് അവര് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് Tier 2 ഉള്ളപ്പോ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡൈവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്താ അവരെ 4 പേരും ബൈബാക്ക് ചെയ്തു. അവരാ സ്മോക്ക് കണ്ടാണ്, എന്നാലും അവരവിടെ ഫൈറ്റ് എടുത്തു. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെ അത് അവിടെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് എടുത്തു. ബട്ട് എന്നിട്ട് 4 പേര് ബൈബാക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇവര് ഓടിപ്പോയി. എന്താ വീണ്ടും എൻഗേജ് ചെയ്തില്ല ബൈബാക്ക് ചെയ്തിട്ട്. പേടിച്ചു തന്നു. ലൈക്ക് പേടിച്ച് കാരണം ഇവരിന് ഏജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. പേടിച്ചു വെക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ഉണ്ട്. പുറത്തെ ടീമിൽ ഒരാഴ്ച ബൈബാക്ക് ചെയ്ത് റൂബിനൊക്കെ അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കും. അത് എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. എന്തോ 10 സെക്കൻഡ് കൂളാണോ ലെവൽ 3 എല്ലാ 12 സെക്കൻഡ്സ് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കും. 1 സെക്കൻഡ് എടുക്കൂല. അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും, പോയി 4 ഹീറോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ബ്ലിങ്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ്. സൈത്തമ്മയൊന്നുമല്ല സൈത്തമ്മ, അജയ് ആണ് ആക്ച്വലി സൈത്തമ്മ. അജയ് didn't let Rubik play Dota. അതിനു മുമ്പേ അവൻ ഒറ്റയടിക്ക് അടിച്ചു വന്നു. ശീലൊന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, അതിനു മുമ്പേ അടിച്ചു വന്നു. അവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സ്പെൽ അടിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്തോന്നോ ഇട്ട് ഉടനെ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ചാടി കയറി അവനെ തെറിപ്പിച്ച്. ലൈക്ക് ഓൾറെഡി റൂമിക്ക് പോയി. എന്തേതായാലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഗെയിം 2 ഈ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് EulSquad സൈഡിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ ടീം പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോൺസ് ഇത്രയും ഫാമിംഗ് ഹീറോ അല്ലേ കളിക്കാറ്. വൈപ്പർ ഇത് ഇത്തിരി ടെമ്പോ ബേസ്ഡ് ഹീറോ ആണ് കളിച്ചത്. ഇത് പാടില്ല. ശരിയാണ്, ടെമ്പോ ബേസ്ഡ് ഹീറോ ആണ് കളിച്ചത്. അപ്പോ ചിലപ്പോ അതിന്റെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ടീം
ഇവരുടെ ടീമിന്റെ എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി. ചിലപ്പോ അവിടെ ഒരു വൈപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇത്തിരി ഫാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന SFO അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വേറെ ഔട്ട്കം ആയേനെ ഗെയിമിന്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ET ബാൻ ആയില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഗെയിം 2 കാണുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം SFO ഒരു അജിലിറ്റി ഹീറോ ആണ്, ഭയങ്കര പേപ്പറായി മാറി. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ET ആക്ച്വലി എല്ലാ കളിയും ബാൻ ചെയ്താ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരിയുടെ പൂൾ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിനിമൈസ് ആവും. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അജിലിറ്റി ക്യാരേജ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പോയി. ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇലൂഷൻസ് തോന്നുന്നു അല്ലേ. മേ ബി ദേ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇത്രയും ഇതാ അജിലിറ്റി ക്യാരീസിന് ഇത്രയും ഇതാണെന്ന് ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഹൈ ബേസ് ആർമർ ഉള്ള സ്റ്റെർബ്ലേഡ് നാഗ ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോ ജോക്ക്. ഈവൻ ഇലൂഷൻസിന് ഈ ബേസ് ആർമർ ഉണ്ട്, അതും പേപ്പർ ആവും. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ദം. Just a sec. So, Apam, what do you think is the answer for this in the next game? ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാ ടാസ്ക് ബാൻ ചെയ്യാം. ടാസ്ക് എന്തായാലും ബാൻ ചെയ്യണം. മാർക്കിന് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ് ബ്ലോക്ക് മിഡ് ക്യാൻ ലേൻ അഗൈൻസ്റ്റ് മാർക്ക്, പക്ഷെ അതൊരു ബാൻ കൊടുക്കുന്നത് മേ ബി നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാനെക്കാട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ഓഫ് ഐ തിങ്ക് വൾവൽ ലൈക്ക് ദേ പ്ലേഡ് ദ ഏർലി ഗെയിം റിയലി അഗ്രസീവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ലൈനപ്സ് കുറച്ചുകൂടി കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ we can see maybe better. Yeah, possibly. പിന്നെ സീസ്റ്റോം ആക്ച്വലി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഈ കളിയിൽ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തേ. ലൈക്ക് നാഗ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാം ചെയ്യണം, സ്പ്ലിറ്റ് പുഷ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ വൾവളുടെ കളിയിൽ ലൈക്ക് we saw when all of Tyrant's heroes got banned, he just first pick Juggernaut. So let's see if first pick എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഐ മീൻ ബാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഹീറോസിനെ അങ്ങ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം സൈഡിൽ അവരുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ET കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ET ബാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇപ്പം എവിഡന്റ് ആയി വരുവാണ്. നല്ലൊരു ET പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കാൻ പ്ലേ എനി ഓഫ് യുവർ അജിലിറ്റി കോഴ്സ്. അത് തന്നെ അതിന്റെ കാര്യം. Casting is very biased to ET guys, so അത് ശരിയാണ്. സോ ഐ എം ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ഹിസ് ഫേവർ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിയാം ആ ഹീറോന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ക്യാൻ ബി. ഇതിപ്പോ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കളിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. 35 0 ആക്കുന്നത് ആണ് അതിന്റെ പാസ്. അല്ല പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നല്ല ഐറ്റമാണ്. ഈ ക്ലോക്ക് വർക്കിന്റെ ഒക്കെ അഗൈൻസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ലൈക്ക് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് ആയിരുന്നു. ഈ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഈറ്റിയുടെ സ്റ്റോംപ് ഒന്നും വീഴത്തില്ല ഈ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസി ടു സ്റ്റോപ്പ്. പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കൗണ്ടറിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വാങ്ങിച്ചു. ഗുഡ് പ്ലേസ്. EulSquad വേറെണ്ടായിട്ട് ഒരു യൂളൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലേ? അത് ശരിയാണ്. ഒരു യൂള് പോലും ഇല്ല. ചിലപ്പോ ഒരു യൂള് വാങ്ങിച്ചാൽ ജയിക്കുമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം. ഇനി സീസ്റ്റോം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂൾസ്. ഞാൻ ഈ അജോയിന്റെ ആവറേജ് നോക്കുമ്പം അജോയിന്റെ ഡെത്ത് ആവറേജ് 10 ആണ്. ഈ കളി 0 -10 എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു. ഭയങ്കര അബവ് ആവറേജ് ഗെയിം ആണല്ലോ ജോയെ ഇത്. മാറ്റർ ഗെയിംസില് കളിക്കുന്നു ജോയ്. ഇവര് വൽവലിന്റെ എതിരെ ജയിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റും ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. അപ്പൊ they were like confident in themselves that they can actually win this tournament. Like ഒരു ജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ like they were like very self confident എന്ന് പറയാം. Yeah, true. I mean even the third game മൂന്നാമത്തെ കളിയും രണ്ടു വഴിയും പോവായിരുന്നു. It's as good as a win for them in their mind because it wasn't a stomp. It was like we almost made it. So പിന്നെ അത് തോറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിന്ന് വിചാരിക്കാം. കാരണം you can play against this team and learn more, no? Yeah, true.
പക്ഷെ അപ്പൊ ഇനിയും വൾവലാണ് ഒരു എനിഗ്മ. ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഇൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ്. അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനി പുതിയ വല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, എന്താണ് ബാൻ നമുക്ക് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ബാൻ ടസ്ക് ഓർ will they respect us? വീവർ. എടേ വീവറും ബാൻ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു 6 അജയുടെ ഹീറോസ് ബാൻ ചെയ്ത കളി ജയിക്കൂ നോക്കാം. അജോയ് അവസാനം ക്രീപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കും. സീജ് ക്രീപ്പ് അജോയ്. 10 seconds remaining. What was the second ban last time? 5 Anyone remember? seconds remaining. Spectre ആണോ? അല്ല അല്ല ഇതന്നെ. Oh, again Tusk is open, man. Dire team pick. Yules the pickup. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Oh, Yules Tusk എടുത്തു. Okay. Okay. Another way to ban the hero. Just pick it. G-Storm tactics. G-Storm എടുത്ത കളി. Yeah. അപ്പൊ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനി അവസാനം ആരാണ് ടസ്ക് കളിക്കാൻ പോണെന്നാവോ? സിസ്റ്റം പറയും അവിടെ AFK എന്നോ അതിന് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കണ വേദം. ഡ്രാഫ്റ്റ് തീരുമ്പോ ഇനി ആര് ടസ്ക് കളിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. Have they played Tusk before? I don't know. Can we check Dota? Statman വേണമായിരുന്നു അല്ലേ ഇതില്? I don't remember seeing. ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു നേരത്തെ. ടസ്ക് ആയിട്ട് കണ്ടായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. Position 4 Tusk is also good. നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള Yeah. ക്ലോക്ക് വർക്കിനെ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഹുക്ക് ഷോട്ട് ചെയ്ത് വേണമല്ലോ സ്നോബോൾ Disruptor. ഓ ജിനു again. നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറോ ആണ് കഴിഞ്ഞ കളി ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ. ലിച്ച് ഇപ്പൊ ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. Seconds remaining. QuestionMark banned Lich. ബാൻഡ്. ഓക്കെ. Radiant remaining pick. Wow. ഗ്രിമ്മും കിട്ടി. കളിയില്ല. ഗ്രിമ്മും ഒരു സ്ട്രോങ് ഹീറോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈവൻ ദോ വിത്തൗട്ട് എനി സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ലൈക്ക് അൾട്ടിയുടെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഫസ്റ്റ് 3 സ്പെൽസ് തന്നെ ഭയങ്കര അനോയിങ് ആണ്. ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സൈലൻസ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു പിക്ക് ഓഫ് ദി എംബർ സ്പിരിറ്റ് a lot. 5 So seconds remaining. സുക്കൂച്ചിയും സൈലൻസും ഒരുമിച്ച് എംബറിന്റെ മേലെ ഇന്നലെ. ഇനി മാറ്റി പിടിക്കാന്ന് വെച്ചു. ഇനി വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ് മാറി ഇനി എംബർ സ്പിരിറ്റ്. എംബർ സ്പിരിറ്റ് കളിക്കും. ഈ കളി ഉണ്ട് നാളെ കളിക്കോട്. Like does he also play Storm? ഈ Storm നല്ല പേര്. this is Mark, right? ഇത് മാർക്ക്. Oh yeah, sorry, Mark in there. Yeah. ഇപ്പൊ അജയ് DC അറിയാം. പോസും സ്റ്റോം സ്പിരിറ്റ്, എംബർ സ്പിരിറ്റ്, വോയിഡ് സ്പിരിറ്റ്, വെൻസ്ഫുൾ സ്പിരിറ്റ്, സ്പിരിറ്റ് ബ്രേക്കർ എന്ന് കളിക്കും. അത്രയധികം ഗെയിം ഉണ്ട്. Spirit gaming. Yeah. ഈ ഗ്രിം സ്ട്രോക്കിന്റെ ഒപ്പം കോംബോ ചെയ്യാനാണോ നോക്കുന്നത് അതോ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഉണ്ടല്ലോ 3 ഹീറോസ് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വീഴും. ഡൂം ആദ്യം അവര് ബാൻ ചെയ്ത നല്ല ഒരു ഇതെടുത്ത് ഗ്രിം എടുത്ത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ദീസ് ഗൈസ് ആർ ലൈക്ക് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണ്. ലൈക്ക് QuestionMark ഇസ് എ വെരി അഗ്രസീവ് ടീം. അവർ ഇങ്ങനെ കേറി വരുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രിമ്മിന്റെ അൾട്ടിയിൽ ഒരു 2 പേര് സൈലൻസിൽ നിന്നാൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഇന്നലെ അതാണ് കുറെ ഗാങ്സിൽ ഒരു ഗ്രിം സ്ട്രോക്ക് അൾട്ടിയിൽ ഒരു സ്ലാർക്കും ഒരു അർസ ഇങ്ങനെ ലീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ they were able to turn that fight. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം
ഈ ഹീറോനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. Yeah, hopefully. ഈ ടസ്ക് ഏത് പൊസിഷനാണെന്ന് തോന്നണ? I think 4 ആയിരിക്കും. I don't know. 10 seconds remaining. Because 4 ആയിരിക്കും. അജോയ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടസ്കും 4 തന്നെ കളിക്കുന്നത്. 5 seconds remaining. And 3 worked well for him also. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു പൊസിഷൻ 3. I didn't know that you could make so much impact on that hero as a position 3. Yeah, crazy. Ajoy is showing that offlane is just not buying mech and Dyalla pipe. team ban. Yeah. ശരിക്കും ഒരു പ്ലേ മേക്കിംഗ് ഇതാക്കി മാറ്റിയാണ്. ലൈക്ക് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ 2 ഹീറോയും കൈൻഡ് ഓഫ് 3.5 ആണ്. പൊസിഷൻ 3.5 എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും വേണേലും ഇതുണ്ടാക്കാം, ലൈക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി. അപ്പൊ അവസാനം പൈപ്പ് വന്നത് ഇവരുടെ ഇടിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു. സോ Shadow Fiend. ഗ്ലോൺസിന്റെ ഷാഡോ ഫീൽഡ് ബാൻ ചെയ്തു. ഗ്ലോൺസിന്റെ വൈപ്പറും കൂടി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എംബറിനെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഉള്ള ഹീറോസ് മിക്കവാറും ബാൻ ചെയ്യായിരിക്കും. വൈപ്പർ, മങ്കി കിങ്. 5 seconds. I don't think Glons is a monkey player. So Dyalla team ban. Viper ban. ഗ്ലോൺസിന്റെ 2 ഹീറോസ് എടുത്ത് മാറ്റി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്യണ കണ്ടില്ലേ, ഇവരുടെ മിഡ് ഹീറോ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് പിക്ക്, ഫസ്റ്റ് പിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ബട്ട് എന്താ, എന്നിട്ട് അവരുടെ മിഡ് ഹീറോസിനെ ബാൻ ചെയ്ത് കളയും. ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ മിഡ് ഹീറോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. എനിക്കൊന്നു that's how you draft also. Like you're confident in your heroes, you can just pick them. എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ഹീറോസ് ഇത്രയധികം ബാനേജ് ചെയ്തിക്ക് ഇനി മിഡ് ഹീറോസ് എടുക്കാനുള്ള ഹീറോ ഇല്ല, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോയി. I think Storm has to pick his hero in this phase itself. Stormനും ഗ്ലോൺസിനും രണ്ടുപേർക്കും ഹീറോ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. മിഡും ക്യാരി, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ബാൻ ചെയ്ത് കുറെ ഹീറോസ് ബാൻ ആവും. 5 seconds remaining. Seems like it. ഇപ്പൊ മങ്കി ഓപ്പൺ ആണ്, ബട്ട് I don't know if they're going to pick it. അത് ഗ്ലോൺസ് ഒരു ഫാമിംഗ് പ്ലെയർ ആയിട്ടാണ് ക്യാരിയാണ് കളിക്കുന്നത് മിഡില്. ഇത്തിരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇൻവോക്കർ കളിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടു. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഫാർമിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫൈറ്റിംഗ്. കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയെങ്കിലും. ഇത് അജോയ് നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ ബാൻ ആണോ? വേണ്ടല്ല. ഇത് ടാസ്ക് ബാൻ ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല തീരുമാനമാണ്. സോ they don't have to face to ban, but hopefully ഇവർക്ക് കളിക്കാൻ ഒരാളും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ ബ്രൂ മാസ്റ്റർ. റേഡിയൻസ് അസോൾട്ടോ അങ്ങനെ എന്തല്ലോ റേഡിയൻസ് അസോൾട്ട്. ഈ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ്ലൈൻ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല അല്ലേ? ലൈക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കയറി ചെല്ലാനുള്ള, അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് കളിക്കാനുള്ള. മാത്രല്ല അവിടെ പോയി കൊല്ലാനുള്ള ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. കേറി ചെന്ന അവിടെ പോയി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പിക്കിന് വേണ്ടി ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഏഴ്സ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏഴ്സ ഈസ് ഗുഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എംബർ ആൻഡ് പക്ഷേ ലെയിൻ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഏഴ്സ വേഴ്സസ് പാൻഡ. ഐ തിങ്ക് പാൻഡ ഷുഡ് വിൻ റൈറ്റ്. Yeah, Panda can dominate there. Even though it's like melee versus melee, like Panda is more nuke damage and things like that. Yeah. Plus brawlerന് evasion ഒക്കെ കൊടുക്കും, ഓടാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ കുറച്ച്. ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അജോയിന്റെ ലൈൻ ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. But I don't think they'll dodge because last time he was able to farm in that lane. It's not like they lost the lane. So ഉള്ളത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത്. കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ലൈക് നല്ലൊരു കോംബോ അല്ലേ അർസ ഗ്രിംസ്ട്രോക്ക്. ലൈക് അർസയുടെ മേത്ത് തേർഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അർസ ഇങ്ങനെ ഓടി പോയിട്ട് സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് ആ പൊസിഷൻ 5 ഗ്രിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഫാം ചെയ്യാൻ അത്രയും
നല്ലതല്ല. ബിക്കോസ് ക്രീപ്പ് വേവ് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ഷോവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻഗ്രിമിന്റെ സ്പെൽസ് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സ്പെൽസ് ആണ്. Rubik. Nice. Question for Rubik. Okay, ഇത് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഈ ബ്രൂമാസ്റ്റർ പ്ലസ് റൂബിക് ആ ഒരു ലൈനിൽ നല്ലോണം ഐ തിങ്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഹരി ഹീറോ ആണോ റൂബിക്ക്? He plays. 5 seconds remaining. അവന്റെ ഒരു ആർക്കേനെ വരെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് അടിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു. Let me see if he wants it back. പക്ഷെ വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ പൊസിഷൻ 1 ക്യാരിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് റൂബിക്കിന്റെ ഈ സെക്കൻഡ് സ്പെല്ല് വെച്ച് ഡാമേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഷേഴ്സിന്റെ ഡാമേജ് ഫ്യൂറി സ്വൈപ്സ് ഓക്കെ ഇൻവോക്കർ ഗ്ലോൺസ് ഇൻവോക്കറിൽ ഐ ഹോപ്പ് ഇപ്രാവശ്യം പ്ലേ സ്റ്റൈൽ കുറച്ച് മാറ്റി അഗ്രസീവ് ആൻഡ് ടീം പ്ലേ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് ഗ്ലോൺസിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, അത് ഓവറോൾ ടീമിന്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി പ്രശ്നമാണത്. അവരെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയി ഉണ്ടാവില്ലേ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്? I actually don't really like that Rubik pick. ഒരു കുറച്ചുകൂടി maybe Snapfire or something could have been better. ബ്രൂവിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീറോ എടുത്തിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ. ഒന്നും സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനും ഇല്ല. 10 seconds remaining. 5 seconds. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു what happens when Dusker dumps on a Rubik. ശരിയാ. ടസ്ക് ആണോ ഇനിയിപ്പോ? പോസ്റ്റ് 4 ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കോ? സംഭവിക്കില്ല, എന്നാലും ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആണ്. സ്നോബോൾ, ടച്ച് സ്പെൽ ആൻഡ് അൾട്ടി ഇട്ടാൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഹീറോ എസ്പെഷ്യലി ദീസ് ടു മൈറ്റ് ഡൈ. ഇനി ബ്രേസേഴ്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാവോ? ആക്ച്വലി അതും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. That Rubik did not have a bracer or a armor item or anything. Maybe നോക്കാം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്വാസ്വെക്സ് ആയിരുന്നു ഇൻവോക്കർ. പ്രാവശ്യവും ക്വാസ്വെക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതോ എക്സോട്ട് ആവോ നോക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ സൺസ്ട്രൈക്ക് സെറ്റപ്പ് കുറവാണ് ഇവരുടെ ടീമിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ മീൻ ടസ്കിന്റെ ആൾട്ടോണ്ട് വി കൻ ലാൻഡ് സൺസ്ട്രൈക്ക്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതിനു വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ്. ഇവരുടെ മാനപ്പൂൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഐ തിങ്ക് there's a huge impact. ബ്രൂമാസ്റ്റർ, എംബർ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര മാന റിലയന്റ് ഹീറോസ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് മാർക്കിന്റെ എംബർ സ്പിരിറ്റിന് മാന മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ് ഐ വുഡ് സേ. നേരെ ഡെസലേറ്റർ ആണ് പോകുന്നത്. ബൂട്ട്സ് മറ്റേ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നേരെ ഡെസലേറ്റർ എന്തോ പോയി ഡെസലേറ്റർ എത്രയും നല്ലതാണ്. ടവർ എടുക്കാനാണെങ്കിലും റോഷൻ എടുക്കാനാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും. നല്ല പിക്കാണ് ആക്ച്വലി. ടോർണേഡോ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിസ്പെൽ ചെയ്ത് can do a lot. He couldn't get the starting last game. അതാണ് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇൻവോക്കർ. മൊമെന്റം ബേസ്ഡ് ഹീറോ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ഗോ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ഓർക്കിഡ് ആൻഡ് ഓൾ യു നീഡ് ടു ലൈക്ക് സ്നോബോൾ ടു ഡു മച്ച് ഇമ്പാക്ട്. സ്നോബോൾ ചെയ്ത് ടസ്കായിരുന്നു. ഇവർക്കൊരു ഓഫ്ലൈൻ ആണ് വേണ്ടത്. സെന്റർ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഹീറോ? ഓ വാവ്, ഓ മാസ് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആണ് എല്ലാം കൂടെ. ഇനി ഒരു സ്റ്റേഡിയം പണിതിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കാറ്റക്ലിസം വീണാൽ ഈ സപ്പോർട്ടിന് ഒറ്റടിക്കുമല്ല മാഴ്സിന്. ഇപ്പൊ ഡിസ്റപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റപ്റ്റർ ഐ ചൂസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അൾട്ടിട്ടിട്ട് യു ഡൈ. അപ്പൊ ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹീറോസ് നല്ല ബേസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, ടസ്ക് ആൻഡ് മാസ്. ഇനി ഗിരി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നാഗ എങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേ. Let's see if we can see sleep and this one disruptor combo. നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് QuestionMarkന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. So what do you think? നിങ്ങളുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ഇന്ന് what do you think who's going to win this? Game 2 ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളി EulSquad എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട്
ഇക്കളി ഞാൻ EulSquad എന്ന് പറയണു കാരണം ഗെയിം 3. Yeah. So I also want a game 3. So I guess EulSquad should win this, but QuestionMark in the കളികളൊക്കെ oh man, they just come up with something new every time. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ ജയിക്കും. ഡ്രാഫ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോ എത്ര രസമല്ലേ EulSquad ഡ്രാഫ്റ്റ്. പിന്നെ നാഗ ഇസ് ഗിരീസ് ബെസ്റ്റ് ഹീറോ. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ടോപ്പ് 3 ഹീറോസ് ആണ് ഗിരിന്റെ. നമുക്കാർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ഫാക്ടർ. Okay, so let's head into this game. I'm gonna hand it to you guys. Dante, Saitama ready ആണെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. Yo. Appreciate it. Take it away from here now. And there you have it, chat. The draft is set and we're off into the game in a minute or two. I think we're just waiting on somebody to reconnect or something. While we wait, let's hear your predictions, chat. What are you thinking? Who do you think is going to come away winning this game? Is this going to be a 2-0 or is this going to go on to game 3? Also, a little change up in the casting panel from my side here. Of course, it's still Dante. I'm still going to be casting. But along with me, we've got Hente Daisuke from THC. What's up, Aki? What's up? Thanks for having me, man. Appreciate for you to jumping in for the cast, though. Anyway, we're going to jump into this game now. What are your thoughts, Aki? I don't know. Like, I am a little skeptical about EulSquad's drafting right now because they're depending a little bit on a wombo combo thing. I'm not sure how I feel about that because Mark's pretty intricate with their gameplay. So we did see his ambush spirit yesterday. I mean, there was a moment where he kind of held off the ancient I know. all by himself. It was like 1 versus 3 and he just that was a pretty heart-wrenching moment. Yeah, it was insane. So we've known this is one of his strong heroes and he's managed to get it as well. I mean, they were struggling with addressing the Flowers TV, the offlane player from QuestionMark. That was another problem. I mean, that Tusk from the previous game, man, he was one-shotting anybody he jumped on top of. The Invoker, that's the thing with the Tusk. Yeah, Invoker gone, Rubik gone, Naga with the ET next to him got one shot from. It was like what, almost 2 point something HP to 0 in a matter of nothing. Yeah. Like just delete instantly. Yeah, it was delete. That's the word. Yeah. That's the thing with the Tusk, right? With his third, he just fucking wrecks you in lane. If G's been dropped, we're going to jump into this game. Gokul Sham saying, prediction coming, QuestionMark wins this 2-0. This man has been spot on with his predictions, by the way. Just saying, just for reference, chat. I mean, he's been spot on with his predictions. Let's see if you're right today as well. I mean, Kage on the Naga, we saw him yesterday on the Naga. He was unstoppable. That was the game that QuestionMark actually won against Valval, the second game. I mean, and he was really quick to accelerate on the farm also. So, but Z-Storm Ursa, the infamous Z-Storm Ursa, he's the man who brings that blink. He goes the blink dagger Ursa, like old school there, and starts hitting down people. What are your thoughts, Ursa versus Naga? I'm a fan of the old school, whatever it is, but then again, you're facing a Naga Siren who's a late game carry, so I'm not really sure about that blink pickup, especially this game. But I'm pretty, interested to see how it goes. We're coming up on the rune spawn time. It's another 10 seconds for this one. Danger and Flowers TV, Brewmaster Flowers TV. I mean, he was pretty scary in that game as well. He went Radiance into who's that? An Assault Cuirass, and he was almost unstoppable there. But 3 runes get picked up by Euls there. Already getting off that good advantage start with that 3 runes picked up on the start of the game. Talk to me, Aki, from a player perspective. Have you faced either of these teams when you guys are playing? No, I don't think so. Okay. From my perspective, I think it's QuestionMark's game right now because as I said earlier, I'm just not a fan of the huge wombo combo thing that Euls is trying to set up right now with the Mars ulti. With I guess it's an Invoke Cataclysm,
I'm not sure, but I guess that is what you would want to go for with the Mars ulti because you have the lockdown. I'm not a fan of that because we've just seen QuestionMark come out of such situations with huge comebacks earlier in their previous games. Yeah. I mean, also when you have a wombo combo setup, you're on a timer. You miss that. Yeah. You miss the wombo combo, then you gotta wait for your spells to come back off cooldown before I know. you're ready for another initiation. But QuestionMark, Exactly. I don't think they're dependent on such things. I mean, Exactly. there is the Brewmaster ulti, but how long is the cooldown on that? That goes down to 120 seconds. But he's still really strong without that. I mean, he doesn't always need the Panda Bears to fight. Exactly. So these guys can just use their spells again and again and sort of push EulSquad back to behind their towers and take up all the farm. I mean, Disruptor's ulti, the Static Storm, which is one of the most craziest game-changing ultis, and that's got a cooldown of like 70 seconds on the final level. Yeah, but I'm also a little bit skeptical for QuestionMark in early game because EulSquad has a Tusk, and Tusk is absolutely brilliant early game with his third skill, right? Just he wrecks any lane he's in, doesn't matter which. He just goes in, makes a lot of space, and he does those quick rotations where he can, clear up a lane really quick of heroes and just get back to his lane. So it's going to be interesting to see how he sort of make space for other people. Right. I mean, but also from the previous game, Flowers TV gave us a beautiful demonstration on how strong a Tusk is and how well he kind of scales into the game, like with the Deso, and then I think he went for the Deso. There's one more item, and then he went for the BKB. So, even in the Naga song, he pops his BKB. He's still hitting heroes. He's punching people. He pretty much became One Punch Man at one point, where he exactly. He's a pretty strong hero. We've seen a couple of Tusk picks this tournament. But this is a position 5 Tusk, though. How do you feel about that? I actually feel pretty good because as a position 5, you'd normally think of just pulling your lane, harassing your the enemy offlaner a little bit, and just going back to what you're supposed to do as a position 5. But then when you're a Tusk, you can just expand on that a little bit more and be a little more aggressive. But you can't do that on your quintessential position 5s. Say a Witch Doctor, you're really squishy. But on Tusk, you're not as squishy. So you can just go and make those aggressive plays, come back, stack, pull, whatever, go make those rotations. And you've got the spells as well to kind of like disengage if you need to. There's a snowball, there's the shards. Yeah. I feel good about Eul's Tusk pickup, but as I said, like I have mixed feelings with the draft. Glons has again picked up the Quas as his first skill. So is this again a Quas Vex Invoker? After the last game, I actually thought he would probably... I mean, considering it's a lane against the Ember, I think that is the logical way to go, the Quas Vex rather than the X-Sword, because you want to be able to burn out that mana and keep Ember low. I mean, that's one way to address him. But Ember, oh boy, crafty hero. It almost seems like he always finds a way. Yep. And I do remember Mark's crazy chrono dodge from yesterday's game. That was insane. You baited him out and dodged that chrono beautifully. Z-Storm already falling low to Flowers TV, and Burgeon going. He's gonna pop that tag team, get a few chip damage on a danger. What are your thoughts about Jino though? I think from position 5 to position 5. I like the Disruptor pick because it's a long spell, especially Thunderstrike. I like the spell a lot, and I'm a fan of the glimpse. Yeah, the glimpse. So you got to be really careful about your TPs, or else you're gonna regret it. You're gonna have to walk all the way back from base. That's really good for your carry. Yep. But that's, I guess, it's dependent on the enemy's mistake. So I wouldn't say that's something that you can take into consideration while picking a 5. But I'm generally happy about the Disruptor. Right, meanwhile, mid lane though, Glons as well as Mark sitting at a little less than half HP. Already a little bit of aggression going on between them.
we have some plays happening at top. We're most certainly right. Flower Steve is going to drop pretty low. He's down with a jump forward as well. Going to get a lot of Fury Spikes on to Glon. 6 stacks. If he gets one more hit in, he could have actually finished him off. But Flowers did have the additional movement speed to get away there. So chat's picking up on my voice, I guess. They're asking if is Shashi Tharoor casting? What? Wait, where was that? Is under Were you talking about the language this man uses? Yeah, Aki is known to be a man of... Culture. That's the word you're looking for, I guess. I didn't want to say it. I just didn't want to say it. But true, he is a man of culture. So you're gonna like hear a lot of fancy words in between. It's okay. Like, I mean, I guess Aki could tone it down and keep it simpler for us. No, I don't think he's gonna do that. He's just Nah, man, that's not my style. I'm sorry. Kage is dropping really low, taking a lot of harass from that Mars. I mean, I think it's a good offlane against the Naga, especially since he's got that God's Rebuke and eventually gonna pick up Bulwark. So it's gonna mitigate a lot of damage that's gonna come out from the Naga on him. Yeah. Also, you had AoE damage for the Naga illusions if they start coming out. Yeah. But wait, danger! Get a courier snipe on Z-Sum's courier there. Quick courier snipe, and he's gonna walk away, and there's nothing Burgeon can do about it. He is chipping him down. He does have the tag team, a shards block off, pops the tag team. He's gonna start hacking into him. Wait, well, Z-Sum is still there, but is Danger out of danger? I think he is. Wait, did he just stop on the stairs as well? Oh my goodness, this man did it to me. He clipped him, but the snowball coming out, and there it is, Burgeon with the first blood. Just a little overconfident there. Yeah, he did kind of bait him there. Did you see the stagger on the last final step? He was waiting for him, expecting him to come. Meanwhile, Glons has been rushed up by Mark, who's been hasted out from that rune he picked up from the bottom river. But he's gonna heal back up. It is a Quas Wax as well. 2 points on Quas, 13 on the regen. He's gonna be fine. It's a very clever play. It almost ran away with it, but Danger once again finds himself in danger. But Brewmaster from Flowers TV is there with the smack, as well as he's gonna pop that Drunken Brawler and start critting away at the Ursa. Falls kind of down to his half HP there. Meanwhile, top lane, we have a stack and a pull happening, which the Mars is going to look to contest. Coming up on the 5-minute bounty runes there, and I'm guessing that's 2 runes each. Yeah, that is 2. No, is it? No, that's 3 runes towards Radiant though. And Dire just managed to pick up 1 rune from top lane, the one that Tusk picked up. Kage is sitting at low HP. Hold on a second, Ursa actually fell. For Flowers TV, that last crit coming out from him. Oh, the Drunken Brawler strikes once again. Meanwhile, Glons is jumping on a Mark now. Is falling really low with that Cold Snap, but not going to be able to bring him down completely. Does have the self to heal himself back up and stay in lane. Dyer's top tower is not on top of things. You can sort of see this. Go ahead. You can sort of see this support versus support at bot lane. The Disruptor trying to harass the Grisrock. But he actually did cancel. They did cancel that the clarity as well from Guardian there, Jinu. The Grimstroke always comes out on top because of just the amount of damage that he does with his skills. Yeah, that Inkswell, the Inkswell, not just the Inkswell, the what's the one called? Stroke of Fate. I guess that's a little OP there. Meanwhile, Flowers TV finds himself a little bit of trouble. The tag team is gonna run out, and he's gonna be fine. This Brewmaster is tanky though. What's he got? Like 4. He just finished out the phase boot, so additional armor and movement speed and damage as well. So yeah, I guess that's why it makes him hard to finish up. But meanwhile, Kage, oh, the spear just misses the tree. Middle tower may need a hand. Another ice charge blocking off from Burgeon there. He's gonna start chipping on a Danger. Danger is still in danger. He's gonna roll in, but is he gonna get clipped again? No, he actually doesn't. He's gonna throw him out of the Ursa and to stun him. Would have been nice to see another cliff, don't you think?
Yeah, but this is the thing about the Tusk, right? You get too close, you're gonna get pushed a lot. It's really easy for him to push into you because he can just block you off, stun you, slow you. He can do everything. That play there. There's a chains on to Glance as well. Mark is toying with his Invoker, who is falling below half HP. Mark also is going to get caught up, but he's going to get combo into the Tornado, where he's going to quickly remnant away to safety. And he has the rune to come back. He's actually looking to get back onto the Invoker now. Does have a sleight of fist, but doesn't quite catch the chains on him. Meanwhile, Disruptor falls to Guardian. And there you have it. You were talking about the Grimstone coming out on top with the damage output, right? Yeah. And Z-Stomp finds himself in another problematic situation there. He does have the enrage to get away from that, but he's being body blocked by Danger. Flowers Steve is kind of on him. One more hit probably might do it, but he's got the salve. That also gets cancelled by Flowers. He's got a diving tier 1 tower Grimstroke with a TP as well, but he's going to pop the Panda Bears just to secure that kill onto Stomp. The stun and the Fire Bear is going to burn him down. That's a quick kill. And he actually turns on to Burgent now on this Tusk, who's falling really low. He's got a lot of control, the Panda Bears. When he comes back, does he come back with the same HP? The Rubik is here as well, Danger. But there's the snowball save from Burgent. Gonna jump on to Rubik. Does pop his stick charges there. Gonna look to disengage. Even pop the tag team. Gonna walk away. But Flower Stevie is quick on his ass. He's gonna probably smack him one more time with that stick. Oh, whoa, the plays with that mango pop and the ice shots to block it off. Glance is here to provide some support. Grubik is going to walk up high ground and one tornado that's going to finish him off right there. Yeah. So I think the Grim sort of went for this intimidation TP just to make them back off, but he cancelled it a little too early. That's what I think happened. I'm not sure. Did he cancel? I don't know if he... Yeah, I think he canceled. Yeah, no, he cancelled. Or was it the TP. Disruptor glimpsing him back, cancelling it out or something? I'm not sure. Does Disruptor has glimpse? He does have it. We're not sure what happened there, but yeah, there was a TP cancel. Exactly. So, but the man, the Tusk does know his skills. Of course, I mean, blocking off at the right time. Yep. The mango play there. Meanwhile, Glon's getting aggressive onto Mark once again. Did he overcommit though? Mark's got a lot of HP to work through. Sitting on about 1000 HP. Almost the same as the Invoker. But he does have those stick charges as well, so he's back up at a healthy level. It's all the same to me. But Glance has the XP advantage on Mark there. Yeah, by whole level. Meanwhile, Tusk gets lifted, pulled back on, doesn't get that bounty run, come up on the 10-minute rune marks. And he's getting the stick from Flowers TV. Meanwhile, Disruptor falls one more time. He's going to snowball into the neutral creeps to get some distance between the two and get away. But bottom lane though, Disruptor falling one more time to this Mars. I mean, he's got the soul ring, so he's going to keep spamming those skills. He's maxed out the spear as well. Never refuse gold given. I mean, how would you like this Mars to play? What would you... Do you think he should go in for that damage-based sort of thing, or is he going to look to become more tanky? I mean, we have a rotation from Ember as well in the bot lane. Invoker's TP'd in as well. They're looking to go onto each other, but Mark has been silenced from the Grimstone, and he's caught in a bit of trouble. He's going to get bashed down by the Mars there with the God's Rebuke and a huge snowball onto Jinnu. He finds himself, but the shards block off is good, but they don't get the spear as well. There's a Grimstroke ulti dropping onto both of them. They have been silenced as well. The meatball connects onto both. Naga's in a world of pain right now. There are TPs coming in from the Brewmaster, but I don't think they're going to make it here in time. Naga does have the stick charges to secure herself back up to HP, but actually it is EulSquad who's on the run right now. Flowers TV making a big entrance, saving the Naga, and they also find a pick off on the Mars. They're going to be totally happy with that one. Yeah, so I think Mars should go for this tanky build rather than the damage, because you know he's the offlaner who needs to absorb a lot of spells. And I know I said earlier that you know they have this kind of wombo combo thing that I'm not happy with, but then again, that is what is going to secure them the game. I feel that insane wombo combo, that 1 or 2 fights where they just go ham and team wipe the other team. I feel that is what they went for, and if they do manage to land that, it's going to be really good for them.
So I guess he does need to prioritize team fighting rather than just solo damage. So I'm guessing what the Naga does come up with a lot of physical damage, right? So he's gonna go in for the Crimson first or the Pipe. Oh, it's such a mixed bag because you have an Ember too. But we've known Mark to always play the right-click damage build on the Ember, so I guess the Crimson would be the right pickup as the first item. And then maybe pick up the Pipe if needed. I think it is needed because you have a Brewmaster and a Disruptor. So, I mean, but Rubik has got a. I mean, I think the only spell that he can steal that could make a massive impact would be the Mars Ultimate, the Arena. I don't know. The Grim ult seems like a good spell to steal if you could silence off the Invoker maybe in a team fight. That's huge. But that's gonna be like hard to do. I think if he gets the silence is better rather than stealing the ultimate of Grim, because almost I think we've always seen every Grim stroke, the moment they throw out their ultimate, the moment they throw out the Soulbind, they're gonna follow it up with the Phantom's Embrace. With the silence, yeah. Yeah. So it's, I think you have a fraction of a second to try and steal the Soulbind. A little bit of a tough catch. Flowers TV making a long walk. Mark does get used up as well. Invoker looking to stake that bounty rune. Take that rune. Does he get it? No, he doesn't. Meanwhile, Mark, he's got the haste to disengage. He actually got that rune as well. You know, with the TP top. Who with the TP top, sorry? Invoker. Oh wait, no, he's still here. Yeah, so he just TP'd. I think he fake TP'd. Okay. Not sure. He cancelled it midway. Yeah, because I think they lost the tower there, so there's no point going up there. Well, Naga's gone into the jungle, but they do have vision there. The Tusk did drop that ward. I like this ward here. Radiant's bottom tower has uninvited guests. I think she's got her Yasha, I'm guessing. Not yet. Only got the band of Elven Skin as well as the Wraith band on her. She's got enough gold to get the Blade of Alacrity. She's not had a very comfortable lane like the previous game, like from yesterday, right? And she's just her farming potential has been cut off, but once she's in that jungle, she's gonna eat it up whole. There's no stopping a Naga when she starts farming the jungle this fast. Flowers TV is just pushing the lane in crazy. Yeah, it's making it hard for making it really hard for this bear to deal with anything. I mean, as you can see, it translates into the items he's got. He's just got a Ring of Health and the Phase Boots. When we look at the net worths right now, I mean, what are we looking at? The Ursa is actually sitting 6th. Naga is doing far better though, so she's probably got items coming her way. They might catch the Naga here. They're looking for the shot, does block her off. They're Virgin with it, and there is the Mars ultimate as well thrown her, and Naga's just instantly deleted. She's gone. The Soulbite as well comes out onto the Disruptor as well as the Rubik. The Static Storm gets committed, but there is nobody here. Everybody's walked out of that one. Invoker's being focused down by there, but wait, Rubik with the... Wait, there was a... How did... Oh, they glimpsed back the Invoker. I thought the Rubik stole it, but that... Wait a second, they're on the same team. Yeah, you can see that EulSquad has no problem dropping the Mars for a solo kill, especially when it's their carry, when the on the enemy carry. Mark finds himself behind enemy lines there, but Invoker's falling really low. The Water Sponge is dropped onto him as well, but Invoker's gonna fall. Flowers TV in the backlines does pop his Panda Bears, and Naga is here. Kage has arrived. Did he buy back this one? No, he just came back into this. But there is the bear as well, and Naga's... Wait, the Ember's been pinned to the tree, and he's been controlled as well. The Mars is gonna get stunned up as well. Kage looking for more. Mark is juking through the tree, he's still alive. He quickly takes out the Mark with the slide... takes out the... Mars there with the Slider Fist. Z-Storm surrounded by nothing but enemies, and he's gonna get taken down from the stake from Flowers TV. They're bringing down the bear too. And right now they're just kind of diving tier 2s and getting more kills. And wait, the Ember does eventually fall to Virgin with the punch, so the Walrus punch coming. They do get a little bit out of it, and the Invoker did manage to secure the Brewmaster as well. So I think EulSquad, not too bad. A little of a both ways sort of a fight, I'm guessing. I think QuestionMark won that fight. Because they had to bring in heroes back from EulSquad.
to answer the whole dive. Yeah, it was a buyback on Burgent as well. The Tusk did buyback for that fight, so yeah. I mean, you can see the moment that buyback happened, the net worth swing, straight line upwards, if you look at the graphs there. All in all, I think QuestionMark was happy. But EulSquad did pull the XP graph towards themselves, though. And we see this Brewmaster going in for the Radiance. I mean, we saw him do it last game too, and he's got a Blink Dagger already on him. So We have a smoke from EulSquad. but do they Trying to know find another. how are the illusions hitting the Invoker in the smoke? Radiant's Wait, bottom what? I think What his was smoke that? broke. nasty situation. No, he was invis. He was ghost walking, and then I think there was the Radiant's bottom tower There was sentry a sentry. there. Yeah. Right beside the high point. Yeah, QuestionMark is gonna disengage from the bottom lane. They can see that tower. They're okay with that, considering they did take the top tower much before. But Kage is alone in the jungle. They have the Mars Arena back up too. Will they find him? He doesn't have the blink for that surprise initiation. I mean, the last time they they are did it looking. was the bottom tower is under attack. it was a Tusk snowball into the shards block off for that. Dire's top tower Deathblade is still hunting for him, but he's not gonna find him. They're just gonna walk back to their side. has uninvited guests. I mean, both teams know that both of them, each of them are there. They're pinging them out on the map. EulSquad trying to go on the Brewmaster and the Rubik, right? Dire's top See if tower they can catch some. is not on top of things. They're disengaged. Radiant's middle tower is under It's attack. nothing big. No initiations. They're just gonna back away. But I guess every time they have the Mars ulti back up, they wanna look for this Naga. And that should be the objective, to slow it just down. Invoker does get a change onto him, and there is a static storm as well, controlling him. He's silenced up, but the Mars does throw around his ulti as well. Gets a beautiful spear onto the Disruptor, and he is dead. Meanwhile, Brewmaster did jump in the back lines, trying to finish off the Invoker. Gonna get punched out by the Tusk. There is the Soulbind connected onto them, but that's instantly broken by the Brewmaster Earthspan. I mean, the split. He breaks that Soulbind, freeing the Ember Spirit. Deathblade trying to disengage, but Flowers TV is chasing him right now with the Fire Panda and the Wind. Dire's bottom tower is in. All this while, Naga is free to farm, as well as this Ursa is looking for that. Okay, so Ursa is almost on his way towards the Battle Fury. Meanwhile, looking at Naga there, though, she's finished off the Yasha. She's sitting on 2.6k gold. Dire's bottom tower is Oh under boy, attack. she's gonna have the Manta as well. Yeah. So like we can see that Euls does not have a problem committing their ults, even if it's a defensive situation. They just, they don't care. They're just gonna drop it, save their heroes, get back. Yep, it's a quick kill on the Rubik. I mean, on the the Rubik there. Invoker, Glance, making quick work of him. I mean, Yules is looking to just stick and play right now, aren't they? That's their main game right now. And QuestionMark is just gonna look to delay and give Naga enough space to farm. And she's already starting to look scary. Meanwhile, not to mention Brewmaster getting ever so close to that sacred relic. It's about 1,000 gold away. Some action with. Meanwhile, there is another commitment, but two heroes are now caught in the static storm as well as the static field. The Tusk as well as the Invoker. He's so low. The Invoker Mark's gonna quickly remnant away. The pullback onto the Invoker as well. There's a dust onto him. Brewmaster is gonna be here as well. Tusk in the backline actually managed to finish off the Ember Spirit with the Deathblade jumping in to commit the arena as well. Invoker does get taken out, but the Soulbind's committed onto two. They are leashed up, and and Deathblade with the triple kill. They're gonna finish off the Disruptor as well. That frees up the Brewmaster to quickly blink away. Flower CV getting away to safety of the DD rune there on the top. I didn't think it was possible. Dire's bottom I think if tower is QuestionMark if they want to come back from this, they need to play around the Mars ult rather than waiting, making an initiation and having the Mars come in and ult. They need to play around it. Yep, and he's got that Blink Dagger finished up as well, and of Vladimir's offering, so that's good for them. But I'm still concerned about how they're going to deal. I mean, the illusions are going to be taken out. That's because the Ursa did commit for the Battle Fury. Yeah.
Did Brewmaster buy the recipe and accidentally sold it? I'm not too sure. Good point. Good eye there, Dave. I did notice the Brewmaster with the recipe for the Radiance earlier, but it's not there anymore. But he's almost on the Sacred Relic though. Okay. Interesting. It's not even in the base, so. Okay. You know, we've had those misclicks before. No, it's been sitting in the courier the entire time. There it is. The Radiance has been completed. Oh, come on. There we go. And with that Radiance finish up, the QuestionMark is already hungry there. They're looking for a fight. They've been staying dormant and taking the beating from EulSquad for so long, but now I think they're going to bring the aggression to them. They're walking up high ground. Flower Steve with the instant blink and pops the Primal Spit as well instantly, and a beautiful static storm catching out the Mars, not able to pop his ulti as well, and the amount of damage coming out from the Sleight of Fist with his Desolator finished up, invoke the Ember Spirit rather, but the Tusk is going to be brought back. He's been controlled by the Brew as well, and they finish him off. Tornado there to just throw away and get away from this fight there from Glance. It's going to put up as much distance as much as possible, and Ursa has nothing to do with this, just disengaging and running the opposite direction and trying to farm as much as he can. Yeah, so we just saw how quickly EulSquad fell after that Mars was deleted, right? So that was exactly what I was not happy about. They're just too reliant on a couple of skills right now. Whereas QuestionMark, they're just really strong on their own. I mean, it puts a timer on the pace of their games there. Wait, Mars did get a spear onto the Disruptor there. Are they going to look to finish him off? There's a Tornado as well, but it doesn't connect onto anyone. Glon's looking for another pick off. Junior's going to quickly heal back, use the salve and get himself back to a healthy condition. So Mars is going for the BKB, so he's actually not going to queue up those the Crimson or the pipe. He's going to go straight for the BKB. Interesting. I mean, the Vlad's is good for him as well as the team. But I would have actually liked to see another item, be it the pipe or the Crimson on him. But I guess he uses that BKB because there is a Disruptor on the other side. I think that's the main reason he's going for that BKB. He needs to be able to use his spells. Yeah. Also, I think Yules are going to be looking for a fight. They have smoked up as 4-man. Ursa has his blink as well. Z-Storm is going to be looking for a quick jump initiation. They know the Naga is there. Pink's coming up. Glance does walk up high ground. There's the EMP dropped and the cold snap. He's going to catch him up. But the Naga song with the disengage. Kage having enough mana. I mean, it doesn't even require mana. He's just going to quickly run away. Oh, it does require mana. That was the end of the song. I feel dumb now. Meanwhile, Tusk, he's going to get lifted and a shard block off from Danger there. Going to try to set up a kill onto the Tusk, but he does snowball himself away and going to get glimpsed back to the other side of the high ground where he's going to run away. But Z-Storm is jumping on a mark way behind his side of the map. Oh, nothing comes off it. QuestionMark are really building up a gap with respect to net worth right now on top of EulSquad. They know exactly when to take a team fight and when not to. Whenever that Mars is up, they're gonna just stay back, farm, get their items, get their objectives, go back in. I mean, but that Mars ultimate kind of can be a double-edged sword. The way I see it is, see, if the Mars does blink in and does throw out his arena, but if the Disruptor is not caught in that, he's going to be in the backlines. He's going to instantly drop the Static Storm and the Static Field inside it. True. We know when the Mars does blink in for that initiation, almost everyone from EulSquad will want to be inside the arena to dish out as much as damage as on the heroes he catches out. I mean, you see how that can quickly turn sides. And if the Rubik does steal the arena, that's another problem as well for them because there is no retreat then. Yeah. So I feel like QuestionMark have a lot more answers on their side rather than questions, because as per their title says, they are QuestionMark, but they have a lot of answers for anything that the other team does right now. Z-Storm being fed a little bit of alcohol to the bear. He's going to run away. Doesn't like the taste of that one. But this Brewmaster though, it's going to finish out that BKB.
Oh, Invoker's in a lot of trouble once that's up. He's no longer going to be reliant on just the Bruce Split. He's going to be all over the place. Not even going to let a single projectile touch him. Going to blink away there. Couple of pings coming out at Dire Jungle. Are they looking to set up on Roshan right now? QuestionMark. Their cores are coming in. Yeah, and they're just exchanging shards right now. The Rubik with the shards. Z-Storm has the blink as well as this Battle Fury. Meanwhile, Kage, oh boy, he's got a diffusal Manta. The Mars trying to take off the Ember. He does get a quick stun with the spear as well. The Walrus Punch is good, but Mark's quickly going to disengage. He's got the Remnant as well. And there's two heroes caught in the Static Storm. The Mars as well as this Tusk. They're in a bit of trouble. They're silenced up with a quick slide of fist. He is dead. Mars is being controlled as well. There is a Soulbind onto the Ember as well as the Naga, and they've both been silenced. But Flowers TV in the backlines is really caught out, and they're just gonna whack him down. Berg is gone. And there it is. Ember does get combo down there with the Tornado as well as the Meatball and the Deafening Blast. But Flowers TV is looking for more. He does have the... Wait, no, he doesn't finish up his BKB quite yet. He's quite a bit away from it. You know, I sort of understand what you were talking about earlier with the Mars ult being a double-edged sword. The Disruptor is sort of saving his ultimate just for the Mars, catching him out wherever he sees him. So yeah, I see what you meant when you said it was a problem for EulSquad. Because EulSquad is kind of trying to look to play around the Mars ultimate. That's their big catch. That's the biggest net they can throw and catch as much fish as possible. Fish being QuestionMark right now. But if that net isn't there, if they get the Mars out of the equation, and you see how quickly that fight fell apart for them, they immediately had to retreat. And the Ursa, he was controlled up by the Brewmaster. Flowers TV was all over him. He got him drunk. He split into his multiple pandas, and he was controlling the Ursa once again. So, there's so much answers to that Ursa, and there's a double stack for Kage too. So yeah, I mean the Naga is sitting at about 13,000 XP, but I'm surprised to see Brewmaster sitting right on top though, with that Radiance. How do you think you should be kind of looking to address this issue that they have on their hands? I mean, they are kind of getting outplayed a little bit. I think they need to concentrate on the backlines. That's always their demise. That's where they meet their demise. Right. It's and the smoke play coming out from QuestionMark, and they're gonna run into the Tusk, and there is a Soulbind and a double silence into the Meatball, but there is the Static Storm catching out the Grimstroke as well as the Tusk, but the Mars does get his arena off, but they've already lost two heroes. Well, QuestionMark is just gonna stand inside the arena and walk out. The Sunstrike is not good enough. It doesn't catch danger. He did have the spider legs to get away from there. And Deathblade now is just throwing out spear after spear, trying to hold them back. You know, I feel QuestionMark is doing what Euls is supposed to do right now. Target those backlines. The Disruptor doesn't mind putting down the ult for the Tusk or the Grim. They just want those kills. You know, because as soon as the supports fall, it's a very short clock for the cores. And then it's an easy Roshan as well. It opens it up for them. Sunstrike is being dropped as well by Glance to try and spot this out. They know the Roshan's been going down, but I don't think they have an answer because the Mars ulti is in cooldown right now. That is their major Roshan fight, right? That's the only way they can contest the Roshan is that Mars ult. We did lose a Grimstroke here. A lot of mangoes in the base of EulSquad there. This is a classic thing that we see in a lot of pubs. The mango tree just sitting there with a lot of mangoes around it. Nobody's using them. I mean, I think you're reaching a certain point. It's 30 minutes into the game. Yeah, Who's worried about mangoes? I would guess supports should probably carry the mangoes if at all they need it. But yeah, the Grimstroke is carrying 6 of them.
G's have been dropped and we should be underway in a short minute. Now where were we? Here we go. Mark is gonna secure that outpost as well to ensure they don't TP and engage, and that's an easy Roshan. And that's actually gonna be picked up by the Ember Spirit. I don't think the Naga is too worried about falling. She's got a Reaver. Oh, she's going for the heart. She almost has it. About what, 500 gold away? Do they even have a way to bring down the Naga? Do they have enough damage in the Ursa? I mean, he's got a Basher as well as the Battle Fury. What do you think? He may be able to bring her down if he gets enough Fury Swipe stacks on her. But I'm not really too sure because they're not going to let that happen. That's the main thing, right? These guys are going to play around the Marshal. They're going to, properly time their Song of the Siren. So I don't think the is going to have a chance to get enough stacks on the Siren in the first place. And that's the only way that she can be brought down right now. Yep. G-Storm is aware of this, but did Mark actually see him there when he swiped across the map? Oh, they're aware this Naga is here. They're looking for her. Glance is here as well. The Tornado, it doesn't connect on anyone, but there is a pause coming out. Brewmaster disconnected. Quite a bit of pauses coming out, but the 12k gold net worth lead. Question mark. I mean, they're playing this clinically, aren't they? I mean, yeah, they know exactly when to go in. They know exactly when to get out. They're not going to risk anything. I mean, you saw it there with the last execution. They jumped in, forced the Mars to pop the ulti to fight. I mean, he actually used it defensively. He popped it to jump out of the arena and leave the rest of Radiant on the inside the arena and just walk away from it, saying, "Hey, you guys can chill there. I gotta go somewhere else." Exactly. I have other things to do, man. Yeah, it was kind of like it, and he had to walk away because he doesn't have the damage. He's not gonna be able to bring down the Naga. No way. I mean, she's got a heart. This Naga is farmed and she's strong. And Brewmaster finished off the Radiance. He's got a Hyperstone sitting with him, so I'm guessing that is the Assault Cure. That's for the Assault Cuirass there. It's got a BKB too. 12k net worth build up on the side of QuestionMark. And do EulSquad have any sort of answer? Oh, I'm really concerned for EulSquad right now. Grimstroke with a Blink Dagger pickup. Okay. It would have been better to have like something like a Force Staff to save his cores, I guess, rather than that. Wait, a song has been dropped? Where though? Oh, she catches the bear, but quickly blinking away to safety is the Ursa of Z-Storm. He's going to quickly disengage. But Kage is looking for more. He does walk into a Tornado and the EMP, and he's going to walk back on low ground. He loses all his mana there from that. Z-Storm is just going to be like, I'm just going to hit creeps right now. He needs the farm. While the rest of his team retreats back to base to hold off any further aggression in the mid lane. They have lost their tier 2s. Yeah, Euls just knows, like, right now is not the time to take a fight. It's going to be extremely bad for them if they lose a couple of heroes. These QuestionMark is just going to push. Yeah, they did walk up high ground. Danger with the jump in and a catch onto the Invoker. Invoker's falling really, really low. And the Mars ultimate does get dropped. The arena is good. He does catch out 3 to 4 heroes, but there it is. The static storm from the Disruptor pushing the Mars back, but he did have to pop his BKB to re-engage. Z-Storm is on top of this Naga as well, but he's falling really low. Look at the amount of damage coming out from the Naga. She's going to finish him off. Mark is here as well with the slides, but he's lost all mana on him. Meanwhile, Invoker from the backline does drop an EMP, try to zoning them out. Flowers TV is well and healthy with his Panda splits. He's still sitting in the base, disrupting them, doing as much as he can. But he's all by himself now. Does get a cold snap as well, Alpha on top of him. They're just going to slap him down. They have the control. They lose a Rubik as well. Now they're going to look for more. There was a buyback from Z-Storm as well as Burgeon for that. And I think QuestionMark is really happy with that. Coming out with a 14k gold lead. Yeah, Brewmaster dealing 4,000 damage. That Radiance took a lot of work, not to mention the Cinder Brew and the Slam, and oh my goodness. In fact, actually, Naga dealt only like 1,700 damage. As opposed to the Ember though, he was sitting at 2,800 damage from him, so just the one Desolator and the Sleight of Fist.
I'm not sure how much impact the Ember is having this game, because most of the work is being done by this Naga and the Brewmaster. That's just how I feel. EulSquad is just trying to find space for their Urza. Anywhere they can find creeps. Yeah, he needs a BKB on him right now. He really needs that BKB. Even with the BKB though, how much do you think he's going to be effective against that Naga Siren? It's a lot of damage coming out. But at least he can escape that net and the control from Brewmaster and run maybe to a better position or jump on somebody else rather. I mean, I think if he does manage to catch the Ember, but how will he even catch the Ember? If he gets a lucky bash after bash after bash? Yeah, it's an Ember. I mean, he'll have to have RNGs on his side for that to work really well. RNGs is never on your side when you need him to be. I know that from experience. Yeah, don't we all? But Ember Spirit's got a Crystallis now. I think he's almost got the daily. He's got the Demon Edge as well. He's got about 500 gold away from that recipe, so this Ember's gonna start hitting. Coming in with a smoke right now. Yeah, they're looking for a smoke, and they're actually gonna find Kage there. Guardian does walk up. The Mars blink in, pops the BKB onto the arena as well. The spear is good. Catches out the Naga. There's silencers up as well. The 5 heroes converging on the Naga Siren. She's dead. They actually take her out without any buyback on the Naga Siren. So it's one successful execution. I think this is the second time they managed to pull that off after the early game phase where they managed to jump onto her. That's exactly what they need to be doing right now. They need to bring down that Naga and get their Urza up in terms of net worth. Yeah, I mean that did only a 1k net worth difference. It brought it down to 13k. Yeah, the XP did though swing towards their side. They're gonna be happy with all that XP on them. Naga is sitting at level 21. Meanwhile, Zisam was actually level 23 on the Ursa. He does have 5 kills and 5 deaths also. So I mean, all that initiation and fights he's been involved with really helping him out. He's in the top lane all by himself. He's aware that flowers in danger are nearby. Not to mention he needs to be careful there. One more smoke, so EulSquad ready to go again with the Mars ultimate back online. Ember though, he does quickly get away with that slide and the chains. He spots out the Mars and he says, "Nope, I'm out of here." Fuck this shit, I'm out. I mean, EulSquad, I feel like they need like 2 to 3 back-to-back, ideally two good team fights, wiping the entire team of QuestionMark to really get back on the board aggressively, like to be able to contest them with respect to net worth. Yeah. I mean, they're still doing okay with respect to XP. I mean, they're keeping up with them, but the only problem is the net worth difference. And I feel like a lot of that net worth is actually sitting on the Naga and the Brew. I mean, Brew does have his Assault Cuirass, so there's a lot of armor on this man. But they've found this Tusk as well. Jinu just dropping the Static Storm there to ensure that there is no escape for this Tusk, and they've lost him with no buyback. Mark once again dropping that Remnant, looking aggressively. I don't know about that Static Storm. I mean, that was like to ensure to secure that one. I know, but it was on a position 4. Like you for another 50 seconds, you're not gonna have the opportunity to go high ground. You're not gonna be able to take those big fights. And it was a position 4 Tusk, so I'm not really sure if it was. But I guess they've backed off because they're just waiting for Roshan now. I mean, Roshan is back up in another 5 seconds. That would be the smarter play to make, take down Roshan, have the Aegis on the Naga or the Ember, and then push high. I mean, it is with cheese as well, but I think it's going to be delayed even further. Another 30 seconds on Roshan there. But I don't see, there isn't any courier or any vision near the Roshan pit for them to even know if he's back, so. The only thing that they can use is the timestamp if they did use the timestamp when it fell. Okay. Goodbye tower. Did you see the speed at which that fell?
Yeah. Naga going in for a Skadi as well now. She has it. She has the Skadi. Radiant's top tower is under attack. Dire is This aware of Naga's- Naga's. Sorry, go Yeah, ahead. she's really formidable right now. Yeah, I mean, I'm a little concerned for the Ursa. If he does jump onto the Naga, I'm not sure if he has enough to take her down. I mean, you saw the last time they needed 5 heroes to jump her to take her down completely. Yeah, we don't really know how it's going to turn out when 3 other heroes or 4 other heroes are backing her up. Yeah, I mean, she's got that Riptide as well. It's gonna take away armor and rip through it, and you're losing 8 armor, and then Ursa's just sitting at about 17 armor in total. So minus 8, that's a lot of armor loss, and Naga's already hitting for about 220 damage. Yeah, she's gonna dish out. The Roshan is back up as well. So QuestionMark once again into the Roshan pick. We're gonna make quick work of the Roshan. He's been fed some alcohol and getting smashed down by Flowers TV. Look at this man go! Oh my god! Not to mention Ember going in for a second Daedalus. He's got the second Chrysalis already. I used to see this build before in old Dota. It's back again. Mark giving us a show of it. Sleight of fist and probably, I don't know, I think the Grim might probably die to that sleight of fist. If he gets unlucky, if he gets proc, because he's only sitting at like around 1300. I mean, the crit damage if it stacks. Oh boy, Grim is in a world of pain there. The one slide he might find himself at like a little less than half HP. Meanwhile, our chat talking about a lot of compendium stuff for the Kerala tournament. They wouldn't mind buying battle points for all the predictions if the Kerala League had a compendium. I mean, I wouldn't either. I mean, this is a pretty exciting tournament. I mean, who wouldn't want to? I mean, oh, there it is. Ember does jump in, pops his BKB as well, jumping on. They do have the Static Storm on the Invoker, and he's dead in the grave. He's forced his buyback out, as well as the Grimstroke as well is dead. But they're back in action now. There is a Soulbind onto the Mark, as well as the Rubik. But Rubik's gonna fall. Meanwhile, Mark is kind of stuck between the. Wait, where was he stuck between? He was stuck between the shards as well as the arena, and he's still looking to get aggressive here. Somebody stop this man. He's gonna go further and further on, but there is a glimpse back onto Deathblade. He's been pulled back. They just managed to pop the Aegis as well. The Meteor does get dropped. All the 2 heroes. Naga sided, still very healthy. Z-Storm trying to go ham onto the Naga. He's falling really low. Naga's low as well, but she consumes the cheese. Kage's back up to full HP, and they've lost Z-Storm. He's instantly brought back into the fight. They've lost the Invoker. That's a dieback on him, as well as the Tusk is in the grave with no buyback for about 80 seconds. 100 seconds, no Invoker. The Soulbind dropped onto the Grimstock, and they make quick work of him. Z-Storm, but I think EulSquad the QuestionMark is kind of happy with that. Naga is the only one left there, but she's going to fall as well. They control her up and they hold her down. The bash is coming to play. Not bad. QuestionMark do hold that, but they do lose that tower mid lane. Yeah. So we saw how the Urza just hammered down on the Naga, like I said before. If he gets a chance to get all of those 3-swipe stacks on her, she's dead. There's nothing that can stop the Urza. But the only question is... It cost them 3 buybacks. Yeah. The only question is whether the Naga is alone for the Urza to do so. Yeah. I mean, it cost them 3 buybacks and 1 dieback on the Invoker. He's dead for about 50 seconds. Meanwhile, Naga and Ember are pretty happy with that because they do have buybacks as well. And another thing is that I don't think they have that strong pushing power. See, they lack pushing capability as well. They have wave clear, but not tower push. Now tower push, yeah. So Ursa does blink in onto the disruptor. Jinu's gonna force have himself, gets a glimpse back onto the Ursa, but he's gonna pop his BKB and say, heck no, I ain't going anywhere, I'm gonna slap you down. Says Z-Storm, putting Jinu in the grave for about 60 seconds, no buyback. I mean, that's gonna leave them a little more confident to push high ground now that the disruptor's out of the game for about a minute. I know, but I don't think they're gonna risk it. They're just gonna take the objective, back off. I mean, it is 27-27, 43 minutes into game 2. But QuestionMark kind of like, I'm pretty sure if you look at the prediction side on Dota Plus, it'd probably say QuestionMark with the advantage there.
But I feel like Yules is slowly pulling this back. They need some good Clawing team their way fights. back. Yeah, they're clawing their way back, literally. Isam is down to an 8-second BKB. But what do you do if the Naga decides to go in for a BKB or something like that? You know? Because she was bashed and controlled. That was the only way she was brought down. She has one more slot to fill. What do you think she's going to go in for? I think right now BKB would be pretty useful. Oh no, She has Z-Storm enough is running. damage. Yeah, she's picked up the DD as well. Z-Storm did look to run for that. The Tornado is not going to connect onto the Naga, but Naga kind of knows where the Invoker is. She's looking. Meanwhile, in the backlines, Mars did commit the arena there onto the Grimstock. There is a Soulbind, but the Soulbind is instantly broken by the Bears. They're split up. They're controlling. Naga does get controlled by the... But Rubik with the stolen arena pops it back onto the side of Yules. The Tusk is still gone in the grave. There's a buyback from the Mars who just died as well. Invoker being controlled. If he dies, they don't have Ursa in the backline trying to control him. Finishes off Danger there. Mars trying to throw that spear and get some distance. But Z-Storm, he's on the other side of the map. He's on the wrong side. Gonna get glimpsed back onto high ground into a static storm. And Naga's looking for him, but she didn't actually manage to get the net on him. She's looking, but wait, oh my goodness, Mark with the swipes. He managed to finish off the Ursa. He's in the grave with no buyback. The net comes up. Invoker is dead as well. No buyback. The slides finishing off everybody. That's all dead. And it's a GG. Good luck next from Z-Storm. QuestionMark with the plays. Mark with that slide of fist there. Finishing off 2 or 3 heroes with one slide. Oh my goodness. Well played by... What a game. What a game indeed. QuestionMark though. I mean, they kind of had that game squared up right from the start. They knew exactly what they were going to do. They knew exactly where they were going to go and the fights they were going to take. And perfect execution, except for those 1 or 2 team fights, which was a little sideways. And EulSquad did manage to come away with the winner. But this Naga was just too big. I mean, they weren't able to address her quickly enough. And that's exactly what happened. Well, Aki, it has been a pleasure casting with you. I'm going to quickly turn this off to the panel now for them to break this down and dissect and talk about it a little more interestingly. So, panel, over to you guys. Take it away. Pramesh? Yeah, we're waiting for Pooja. He'll be here. Okay. Comes up, Pooja, I think, has some connective issues or something. So, we can analysis it. Okay. QuestionMark deserving on grand final. Okay, Pooja. Yes. Well done to the casters and the Galerna. My god, this is clean up. It's just like game pre Pradishana, but Joy and hero would come better than the lane dominating, game dominating, and it just goes out of hand. This is the story so far. Yeah. I really don't know. These Storm deciding the different idea, but this is just like deserving finalist on QuestionMark, like without like very പക്കയായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത കളി വൾവളുടെ എതിരെ ടൈറന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ
ഇവര് തിരിച്ച് ഫൈനൽസിൽ ഫൈനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ CN ഫൈനൽസ് തന്നെയാണ്. അറിയാം. ഇന്നലത്തെ ബാക്കി നമുക്കിനി ബാക്കി നാളെ കാണാം. നാളെ കാണാൻ പറ്റും. I think that's going to be some really interesting games because ഇതുവരെയായിട്ടും നല്ല ഈവൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീരീസ് ആയിരുന്നു അത്. Unlike this one. Second game was pretty even, I think. Like കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇവര് ത്രോ ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി, എന്നാലും കുറെയൊക്കെ ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും ലൈക് സീസ്റ്റം കുറച്ച് ബ്ലിങ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലാഷി പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലെ. ലൈക് എല്ലാവരും അവരുടെ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ് ആണ് അവർക്ക്. Really hats off to their position 5 ട്ടോ. Like he's playing out of his mind actually. Like ഈ കളിയിൽ 32 സെൻട്രി വാർഡും 17 വാർഡും മേടിച്ചു. ഈ 2 ഡസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കളിക്കണേ. പിന്നെ കുറെ ഗാങ്സിലെ ഈ ഇൻവോക്കറിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലിംസ് ചെയ്ത് ആ വളയിലിട്ടിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോം ഇട്ട് ലൈക് ഇൻവോക്കർ ഇസ് റിയലി ഹെൽപ്ലെസ്. അത് ഇൻവോക്കറിന് BKB ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. BKB ഇല്ലാത്ത ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക് ഹരിം ജിനും രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര കൈറ്റിങ് രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഇവര് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ടീമാണ്. ഇവര് ത്രോ ചെയ്യണെന്ന് പറയുന്നത് ത്രോ ആയിട്ട് തോന്നണതാണ് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും. ഓട്ടിച്ചിട്ട് അവരുടെ അടിയിൽ ഡൈവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് T2 ഒക്കെ ചാടി അവർ ടീം ഫൈറ്റ് ജയിച്ചു. ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവര് ലൈക്ക് അവര് ഫൗണ്ടൻ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൊല്ലം ബോയ്സിന്റെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഫൗണ്ടനിലേക്ക് എത്തണം. അതുവരെ അവര് പിന്നാലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഫൈനലില് പൊരിഞ്ഞ ഒരു പോരാട്ടം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതേപോലെ who will win, like ഇവരുടെ റിവെഞ്ച്. they took one game off Valval yesterday. Let's see how well of things they can give to the defending champions of പുതിയ ചാമ്പ്യൻ നാളെ കാണുമോ അതോ സെയിം ഡിഫെൻഡിങ് 2 ടൈമേഴ്സ് കാണുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാളെ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. സോ Valval can be OG of Kerala. OGയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ ടോപ്സൺ ഒരു മോളായി റീസെന്റ്. ടോപ്സൺ ഒരു ഷീസ് എ ഫാദർ now. It's crazy. അപ്പം what else do you want to say about this game? It was just kind of a stomp again. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഈവൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും ബ്രൂമാസ്റ്റർ നെറ്റ്വർത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർ ഗെയിം ഓഫ്ലൈനില്. സോ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. നേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ടും കുറച്ച് അണ്ടർഫാംഡ് ആയി. അവിടെ ലെയിൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് T1 ടോപ്പ് എടുത്ത് ആൻഡ് നേഴ്സ് ജംഗിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാം തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു. ബാറ്റിൽ ഫ്യൂറി ഫുൾ ഡാമേജ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോയി. That wasn't the, I don't know, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's just too much. അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി ഫുൾ ടീമിന്. പിക്സ് ഒക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു. മാസ് ടീം ഫൈറ്റ് ഗ്രിംസ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്, ടസ്ക് ഉണ്ട്, റോമേ ടസ്ക്. മാസിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ നല്ലതാണ്. മറ്റേ ഈ ഇതിട്ടിട്ട് ആ ഷാർഡ്സിലേക്ക് സ്ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് പക്ഷേ it wasn't enough, no. Yeah, it really wasn't enough. Oof. Shall we end the stream here today, boys? You want to add something? Nothing. Okay, so ഇന്നത്തെ കളി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്ന. 2-0 ആണ് സ്കോർ. And EulSquad will be dropping out. They will be third place. And they will be QuestionMark will be meeting Valval again in the grand finals tomorrow. Tune in. And I will be signing off here. എൻ്റെ പേര് പൂച്ച. എൻ്റെ കൂടെ പാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രമേഷ് ആൻഡ് കംസ. നമ്മുടെ കാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ Saitama and Dante ആണ്. Hats off to these guys. They did an amazing job as well. Alright guys, see you tomorrow hopefully and everything goes well. GG's. GG. Good night.